Щиро всіх вітаю. Hello, dear guests. We are glad to see you again after a little more than a year. Today, our BIT forum is interesting and full content. We wish you to have the best possible time. Each of you has a questionnaire in the package. Please fill it out as it will take part in a prize draw. And there are many prizes. We also welcome our online guests. First speaker, Volodymyr Ivlev, Regional Manager, Grandstream Networks. Our sponsor, ESET, Excalibur, Cephetica, Scoped, Hopero, Grandstream Networks, MOOC, Jabra, Corvin, Noventic, Kingston, Attom Technology, Takopi, Georgia. Volodymyr, please. Yes. All right. Hello, everybody. So please raise your hand who votes for Russian presentation. English? All right, English. So my name is Volodymyr Ivlev. I work for Grandstream. The first question to you, have you heard about the Grandstream? Who knows about the Grandstream? Just only a few people, right? All right, so Grandstream is the American company, and we are supplier of unified communications and networking products. We're very well known for the unified communications. Also here in Georgia, we will build a lot of hotels, like we provide, IP phones for the offices, etc., etc. So Grandstream is the American company with the headquarters in Boston. And actually, we work across the whole globe, except for some countries, like sanctions countries. And as I said, the Grandstream is well known with the IP telephony, which is the IP PBXs, which is the IP phones, wireless phones, etc. But now, our main goal, our main target is the networking. So the Grandstream become one of the very few suppliers that can provide you, the solutions for the whole infrastructure, like including the IP telephony, including networking, including security, wireless, and wired networks. So currently we are like, full one-stop shop, I would say, a full solution supplier. And I'll start with the networking. Today I have very brief presentation, I don't want to go deeply in every product, so I just have very briefly presentation. So if you have any questions, you can come to our booth. We have some products today. Also, we have some raffles
At the end of the day, you will present some gifts. You can leave your contact information and even win the Lego for your family. So our networking line is our fastest growing line currently. We do have many products in networking side. So we do have switches, which is the layer 2, layer 3 switches, access level switches, small unmanaged switches, actually like all the products for the different companies. We have Wi-Fi solutions. Of course, it's Wi-Fi 5, 6, and 7 protocols, outdoor access points, indoor access points. Here in Georgia, we sell a lot of Wi-Fi solutions. I mean, here in Georgia, we compete with the vendors like Ubiquiti, for example, which is our main competitor. And here, like people know about our products, people enjoy our products, so we sell like quite good projects. Also, we do have routers, and the most important is the management system. I'll briefly, discuss about the management system later, but the major point is that the management system is free. It's totally free, which is very good. You don't need to pay like monthly subscriptions or yearly subscriptions. You just use the management system to manage all your products in your company, or if you work as a system integrator, you just manage, all your customers from one let's say one screen, one point. So for the networking, I think we cover like 90% of the needs for the current enterprises, current companies. Our targets are small and medium business, right? So we are focusing, like, let's say, for the companies from 20 people to 150 or 200 people, this is our main targets. But also we work with the big system operators like ITSPs who sell the products to their end users. Few points about the Grandstream, why we are good in the networking infrastructure. Because first of all, we have 3-year warranty. All our networking products covered with the 3-year warranty, so you don't be worried about the support from Grandstream. We do have distributor here, which is the MUK. Sandro, please raise your hand. Yeah, you may guys know the Sandro. So if you have any questions where to buy Grandstream, you always welcome to ask Sandro about the price and availability. And I would say we have very good availability. We have this warehouse, we have the local stock with all the needed products. The second is, as I said, the free management. So the management system could be hosted on a cloud. The management system could be hosted on your server. There are some number of, like, let's say, embedded controllers into Wi-Fi access points. So we have very flexible solutions for the customers in terms of management. And yeah, as I said, it's free. Easy installation. Grandstream we position our products like plug and play products. So you don't need to be like Cisco CCIE certified engineer to set up Grandstream access points or Grandstream PBXs. So most of the products already like come with some pre-installed templates, pre-installed features. So you don't need to go deeply into to command line interface for the installation. You just use the web interface, apply some settings, and you have the working system. And in stock, yeah, as I said, we have stock. We have stock here in Georgia with our partner MUK, and also we have stock in Europe. So the delivery time, the lead times are very, very small. So delivery is very, very short. We continue to develop our product line. And last month, I think, yeah, we released a new product like point-to-point or point-to-multipoint wireless bridges. That's, some customers ask for that solution if you have no, let's say, optical wire between two offices and you need to set up the high-speed link. You can use Grandstream bridges to set up the link up to 5 kilometers and up to 2.4 gigabit per second throughput. So these are new products. Also, we continue to develop, software. So now artificial intelligence, it's a trend. Now AI is a trend. All the vendors, they are adding AI into their portfolio, and Grandstream as well.
So we are adding some AI features in different, in different directions. For example, for unified communications, we are adding artificial intelligence for the meetings. Like at the end of the meeting, you get the transcription of the, the summary of the meeting. For the network infrastructure, we are also adding some features like with our software, you are able to build the heat map for the Wi-Fi solution. And previously you had to, draw the walls on your, like manually on your own. Now we are adding the feature, you just upload the floor plan, a system builds the walls automatically, system setups attenuation automatically, system setups all the products automatically. So you actually need just, fine tune the result. And at the result, you get the full heat map for your, for your place, for your office, and you understand how many access points do you need to install. And well, we did some comparison between us and some competitor vendor, and we see that our system, our system calculates less access points than the competitor, which means sometimes, I don't know if it's true or not, but sometimes competitors, they are adding more access points than you need. It's just a small example. So also for the CLI, nice features, I told you that you don't need to be like high-end certified engineer to set up our switches. And with the new AI assistants, yeah, you will have option just, to type, please help me to set up, I don't know, STP protocol. The system asks you some, questions, which port you want to set up. You provide, like additional details, and the system gives you the full script, the full set of commands, for the command line interface to set up that feature. Yeah, which will be, very useful for the small and medium companies who have no like very experienced and trained engineers. Well, it's about the networking. So we have products, we have management system, and and we have some tools that help our customers and that help our resellers, system integrators to set up the systems. For the unified communications, actually, this is our like most selling product line. I mean, we already sell unified communications like 20+ years, and of course we have PBXs. Now we have cloud solutions. Now we have software solutions, and we have hardware solutions. So depending on the customer's need, if this customers like fully cloud company, they don't use their own infrastructure, they can use cloud system by Grandstream. If they prefer to use, virtual machines to set up all the systems to their service, they can use software system. IP phones. Here in Georgia, we sell a lot of hotel IP phones. So you guys have a lot of hotels. Like the hotel infrastructure is like booming here. I see. So we also have the like hotel product line. So if you work with the hotels, if you have that projects, we can propose you the phones designed for the hotels, which means you can customize, how do you call it? The faceplate, right? You can customize the faceplate of the phone. You can add the information like logos of the hotel, etc., etc. Also, we do have very good solutions, which is wireless. We have two technologies, which is one is Wi-Fi, second one is DECT. And depending on the customer's need, depending on the customer's size, you can pick, Wi-Fi or DECT. We promote Wi-Fi solutions, right? Meaning we love Wi-Fi solutions because if you need like wireless IP telephony and you have already installed your Wi-Fi infrastructure, you just connect the Grandstream access points to existing infrastructure, and you don't need to build a new one for the especially for the telephone. For the unified communications, it's not only about the IP phones, it's not only about the PBXs, but also we do have some, let's say, niche products. I want to tell about the speakers. We have number of speakers. It's the solutions like ceiling mounted, or the wall mounting
speakers, and this is like speaker, right? With the integrated SIP protocol. So you can easily connect the speakers into the SIP system. So you can just pick up your phone and you can do announcement. Let's say you have, I know, the college or school, right? And the director wants to make an announcement to the, to the pupils, to the students. So he just picks up the phone, press one button, and he makes the live announcement to the, to the system. So now we developed that products, and we are adding more and more. So we are adding outdoor solutions, we are adding indoor solutions, and also they are two-way. So some of them come in with the microphones, so you can have like two-way conversation, and you can hear what the people say on the other side. As I said, it's kind of niche products, but we already have here in Georgia some projects, and people ask for it, and people really enjoy it. Yesterday I had a meeting, and I was compared to the BOSS, right, system. So just, there was a reference that people just spend $20,000 to the BOSS system, like as a, announcement system. And then they, picked like several Grandstream speakers, and they were very, how to say it? They enjoying the quality, they enjoying the, the functionality and the easy setup of the system. So for some cases, that could be a very good addition for your projects if you work as a system integrator. At the end, I want to mention some products we have. As I said, we are focusing on the small and medium business companies, right? And now we are adding more products. For example, we have the new system, which is like unified communications plus networking, which is convergence. Yeah, convergence system. So this is the router plus VPN plus antivirus system plus Wi-Fi access points plus the PBX. So this is some kind of like like Swiss knife, right? Like multi-technology solution for the small and medium companies. So let's say you have, pharmacy or the small office for 10 people, and they just need one access point, the router, and the small PBX. So they just set up the single device with very, like cost-effective device, and they get all the, all the technologies they need for the office, including routing, antivirus protection, etc. So this become very popular device for the small companies. And the last but not least is the GDMS system, which is the management system, Grandstream Device Management System. Actually, we are not very good in naming. So GDMS is the free system, as I said. It could be based on the cloud or on your own infrastructure. And it provides you, let's say, we say zero-touch provisioning. So the idea is, for example, you have the access point, right? And you need to add one more access point to your existing system. You just connect the access point to the network. It applies, it goes to the cloud, receives all the, gets all the features, not all the features, all the setups, right? All the templates, and automatically, applies all the features, and you have that access points integrated to the system. So you don't need to set up every single device. You just set up the rules in the management system, which is the cloud management system. And yeah, and you have that, that settings automatically to your devices. The system support not only networking, but also unified communications. So if you have the Grandstream telephony, and if you have the Grandstream networking side, you can use the same window, same system to manage all the products. Multiple sites and remote device. You have no limits in number of devices. So you can connect one device, as I actually do for my home. You can connect 1,000 devices, as our customers do for their enterprises. So, and you have no any limits in number of offices. So let's say you are system integrator and you support like number of your customers. So you can have as many locations in the system, in the management system as you need. And you just switch between that,
locations for the easily set up to easily switch between the offices. Of course, end-to-end encryption, we are using encrypted protocols, so all your information is kind of protected. And yeah, we comply with the European laws like GDPR, etc. We have location in Europe, so we let's say from the legal side, we fully comply with the regional regulations. And yeah, and the system also provides you some kind of real-time monitoring statistics. So in real time, you can understand what's going on with the system. If you have any issues, the system shows, let's say we have network health monitor. So system in real time shows you how the network works, if you have any issues with the access points or with the WAN channel, etc., etc. So you can immediately react, immediately respond to any issues you have in your company. But this, yeah, is some kind of the example of the dashboard, then where you can see like performance monitoring system. You have see number of successful connections, number of unsuccessful, etc., etc. So yeah, that's it from my side. Yeah, one second, please. That's it from my side. If you guys have any questions, you can ask it now or later. You can come to our booth and we can discuss it deeply. And yes. Yeah. I don't know, Lana, do we have spare microphone? Yeah. So thank you for this amazing presentation. My name is Rakli, and I have 2 questions for you. All right. The first one, if we speak about the hardware, I mean, so we in our agency now planning to make something for the smart home. And is it possible, for example, to integrate some Wi-Fi modules or something from your side to our smart home products, for example, is the first question. And the second question, we are living now in the AI era, yeah, like you said, and but the AI era, it's not about the safe era, not about safety. How we can stay true that this AI that has your software and hardware is not going to outside? Yeah, good questions. So first of all, about the IoT. Like at the moment, for today, I can propose you nothing. The only thing about the IoT, I know that some of our access points, they have like Bluetooth module installed, which is the BLE interface, but it's just a hardware. So we have unfortunately, we have no implementation. Yeah, I know I had some, let's say rumors inside Grandstream that we are going into that direction. But now, honestly, we don't invest like too much in the IoT infrastructure. So if you need it immediately, no. But yeah, definitely, I will raise that question, maybe, get some more information. About the AI, well, you never know, of course. We can declare whatever we can say you, but you never know. As I said, we are fully comply with the real European regulations, right? Which is kind of strict regulation. It's very, very, the company can get like a big fine, let's say, if they violate that. So we comply with that. Maybe this some kind of, argument for you. But also again, this is information I got from my company, right? I don't do it on my own. So the AI engine, let's say, it's fully developed by Grandstream. So it's hosted in Grandstream. We don't use any ChatGPT or Gemini or cloud infrastructure. So we are using and we are going to use our internal engine for all that, AI features. That means we're gonna store all the information inside Grandstream. So if we speak about AI integration from your side, I mean about it from your company. So the direct question is, what do the AI of this software? What AI? Why you need AI? Because it's AI or what? I didn't get it. I didn't get your question. So say it again. Is it about hype or yeah? No, it's not about the hype. As I say, AI helps a lot.
right? And the main idea is we position our products for the small and medium companies, right? And it's very rare, like very few companies have experienced engineers, right? And that engineers that definitely need help in setting up the products. So that AI will be helping that engineers, to set up the infrastructure. That AI will help to reduce the number of tickets that our support gets, right? Receives. Because we receive a lot of tickets, just like very, simple questions, how to set up SSID for the Wi-Fi network, or how to set up SIP account on IP phone. So we receive like tons of the tickets because we have direct support. Grandstream provides direct support for the customers, which is free as well. So we try just to reduce that, that load to our support, providing that features. And also it will, help the system administrators to do that kind of basic things. So what about the percent of false answers? I mean, about every AI system has a good answer, for example, and false answers. Yeah, what about from your company? What about the false answers? I don't know. I have no that statistic. I would say now we are in beta, right? So this is not like not in production release yet. So now we are in beta. You can apply. You can see how it works. Of course, you need to be smart. Don't trust AI, right? So you have to be smart. You have to analyze that responses from AI. Of course, like I know. Well, if you use ChatGPT, I know 50% of the provided responses is bullshit, right? Yeah. So we're returning to zero. So about the AI, but the idea is that like industry specific AIs, right? We don't provide you the response for, I don't know, how to do the presentation or how to cook, the churchella or, like some meals, right? We provide you specific knowledge, and that area is very, tiny. Like you just need to analyze all the, user documentation on the devices, and we provide you the answers only for specific number of questions. So that's why we reduce that number of, wrong like. Okay, great. So thank you so much. I will not lose time for you. Yeah. Okay, thank you. Thank you for the questions. Actually, good. Thank you. Yeah. Questions? Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Waiting for you at our booth, and yeah, please stay till the end of the conference because we have some gifts for you today. Thanks a lot, Volodymyr. Next speaker, Timur Kassymbekov, Jabra. Please. Good day, everyone. Gamajova. Very glad to see you all, especially this rainy day. So we are really pleased to see you all. Thank you very much for attending today's conference. My name is Timur Kassymbekov. I am coming straightly from Kazakhstan, and I'm representing Jabra. So before I start, let's see how many of you are familiar with our brand. Can you please raise your hands if you are familiar? Oh, so we have a couple of people. Okay, good. So welcome to Jabra. We are a company with a big history of innovations. And today's topic of my presentation is unstoppable innovations, which means that we are starting right from the 19th century and up to now. We are introducing new products, we are developing new technologies, and we are introducing new standards for the world. So this is a brief history of our company. So as you can see, so many big milestones, so many big inventions, and up to now, we are working mainly as a company that provides solutions for professional audio and video market. And Jabra is known to be one of the biggest producers on the market, and we are proudly declaring that we are the leaders in professional audio.
Can you help me, please? Okay. So I could really talk about our products for hours because there are a lot of them, and we are actually covering all the major segments in the market: call centers, open office environment, private office, hybrid working. And we are really good in these products. And actually, this is our core products, enterprise headsets. And I will talk about major news that are coming this year in this category. But besides headsets, we also have some other cool products. Sorry. So as I mentioned, besides enterprise headsets, we also have video conferencing products, which includes video conferencing systems as well as the speakers. And speakers actually is a big product for us. We are really proud to say that our speakers are the best-selling speakers in the world. And besides, of course, hardware, we also produce some kind of software to support our products, just like our applications to manage and to update your products. And we also have some AI related products, which are also being promoted and sold all over the world. But today we are going to talk about our new, and I would say revolutionary product, Evolve 3. So let's see why we call it like that. But before we jump to our new product, let me also tell you a bit about, let's say, our history of innovation. So we came with a big family of Evolve series in 2014, and this I think most of you know that this was the time when the majority of unified communication systems were emerging at that time, right? So, and at that time, enterprise headset was considered to be a complementary product to your laptop. So it was purely like a PC device. But then after 6 years, 2020, you know, pandemic hit and everyone was locked in their homes. And that was the time when the hybrid work age came. And everyone just got used to working remotely from home. And many of you started to participate in different virtual meetings because we couldn't attend any physical ones. And that was the time for the Evolve 2 series. And at that time, we produced a product that was, let's say, less PC device, but more like a personal device. And now in 2026, this year, we introduced the third series, which is called Evolve 3. And at this time, we are facing the modern work shift. What does it mean? It means that people don't want to no more to use a device only for work. That's why we call these people not consumers, not professional users, but prosumers. People who want to use their devices both at home for their private use and also at work for their professional, let's say, requirements. And here are the three key factors that are influencing the market of professional audio. And this is the key for us, the key basis on how to develop a new product, how to meet the new emerging requirements from the market. And here are the three major points. It was function. Call clarity is still #1 pain point for everyone attending virtual meetings and using unified communications. Number 2 was form. As I mentioned, 46% of people use their consumer device rather than the professional one for their work, which means that there is a big need in the device that can meet both sides of people's lives. And the third one is the future. So as you know, AI is entering the world, entering our modern work scenarios. So now 84% of the people say that AI will definitely affect their life. So they need something compatible with the new emerging AI world. And that's why this is also a key factor for us in developing our new products. So this is our new product. This is Evolve 3. Did you notice anything here?
please. Yeah, exactly. So we removed the microphone boom arm. As you can see here, it looks purely like a consumer device. Before, we used to have this tiny but still ugly thing that provided us a microphone. And now we just removed it. But we removed a boom arm, but not the standard. And I will show you how have we done it. So let's see how did we manage to remove this boom arm, but still provide a good quality of the voice pickup. There are two major things to mention. The first one is Jabra Clear Voice. Jabra Clear Voice is our technology that provides a microphone system. And this is the noise canceling microphone system, which is, let's say, our biggest accomplishment in the professional audio. And this is our biggest value for the customers. For people who chat, for the people who talk on the phone, who talk on the Microsoft Teams, Zoom, whatever. So all those people who use Jabra, they use this Jabra Clear Voice. So here you can see this is like a small hidden, let's say, unseen beam with the number of microphones and still picking up your voice and cutting off all the noises around you. But how did we upgrade it? Of course, using AI. So we provided a deep machine learning and we provided 60 million sentences, because noise is not just, let's say, a decibel. It's not just about a number. Noise is something natural, right? It can be like either people chatting aside, it can be like noise coming from different devices, machines, etc. So we just provided this machine learning to our Jabra Clear Voice to make it distinguish which is the voice of the user and which is the noise that is coming from anywhere in the environment people are located in. So just to provide you as an example, we have a small demo video of our president of enterprise division, Callum, and he was on the booth on Jabra booth at ISE 2026, which was held in Barcelona, and this is the pure example how the new microphone system works. So let's check it out. Songs. You can see a lot of people moving around now. You probably can't hear a lot of the noise. What I'm going to do now is switch from the microphone like I said, the microphone on the PC, and you really understand the brand system. So here you go. So now I'm going to be speaking to you like this. So I expect I'm not going to hear all the noise from the show about you find, you know, you're really prepared to hear me as well. Seeing the people around you. And I should have to wait professional clearly as I'm speaking that we have to look my role creates time. So it's a very different, a quick demo in a very difficult circumstance. We've been repeating this demo on Boom this week for many, many customers and partners, and with a great reception for the device. Impressive, isn't it? So you can use the Jabra device in the most noisy environment, in the biggest conference and biggest trade shows, connect to your colleagues and still be heard really clearly without any extra noise and extra disruptive, let's say, factors. So besides the microphone, what else can we offer to you? So this is our new Evolve 385 model. And here are four major pillars that we have. The first one is audio. So as I mentioned, besides Jabra Clear Voice and our noise canceling microphones, we also provide adaptive ANC, which helps you to concentrate on your work, which helps you to even communicate with your colleagues in co-working, coffee working, somewhere on the street, wherever you want. And besides that, we also optimized all our devices for the multimedia content. So here you can also check out our rich and clear music. Why? As I mentioned, just because people became prosumers. So people want to talk to their colleagues as well as they want to listen to some music.
when they want to relax and maybe have a small break at their work. So audio is one of our key pillars. The second key pillar is appeal. As I mentioned, we are working on a consumer design. So we are year by year, we are providing the headsets which look more like a consumer than the professional device. We also have the some upgrade in the weight of our products. So we made them lighter, and now you can even wear these headsets all the day and still be comfortable with that. And also we made some changes to the sizes of our products. So now they became even more convenient for portability. As I mentioned, AI is one of our key pillars also, and here why? So as the first pillar, which was the audio, and I provided you example of how our noise cancelling microphones works. This is exactly the best value for the AI. So now, instead of typing your prompts in ChatGPT or I don't know, Gemini, DeepSeek, whatever you use, we encourage everyone to use your voice instead. So instead of typing, you can just say what you want. And having these noise canceling microphones, we provide the most accurate voice pickup and voice accuracy and transcript of the voice into the text prompt for your AI that you are using. So this is also one of key factors, let's say, values of our product these days. And besides that, we also have assurance as our key pillar. So in assurance, we provide, as I mentioned, device management with our Jabra Plus applications. We are providing the certification of all the UC communication platforms that you are using. We have different level of integration with third-party software providers. And we also have all-day power, which means that we also increased our autonomy of our products. For example, this product works for 25 hours in talk mode and 120 hours in the music mode. Imagine you can have a device that can play music for how many days? 4 or 5, yeah. And still it works. And besides that, we also have the fast charge option available. So if you are using your device and you're connecting it to USB port via USB cable, you can still use it as a wired one, but 1 minute provides you 1 hour of work, 1 hour of charge. Imagine you can just go, maybe have some smokes, some small break, take a coffee, come back, and you are already charged for the rest of the day. Cool, isn't it? I think it's cool. So today at our booth, by the way, we also have some nice booths over there. So we are providing 2 major products for this year. This is Evolve 375 and Evolve 385. Both products are available, and I really encourage everyone of you just to go and test it yourself. I think that there will be a coffee break. It will be quite noisy, let's say, because people will chat, people will discuss different things. And this is the perfect chance for you to test the device in a noisy environment. So I really encourage you to go and check out our new products on our booth. And as you can see, these products look really like similar, but the difference is in the ear cups itself. So here we can see the on-ear fit, and on the other side, it's in ear. So the cup really covers whole your ear, and it really has a cool ergonomic design. So I really encourage everyone to come to our booth and check both products. Any questions so far? Yeah, please. Oh, this is exciting. Yeah, you can ask now if you want. Can you please provide microphone? Yeah, please. I think 1, 1, 1. Yeah.
Great. So thank you for your presentation. And I have so many questions about this project. Okay. The first one, what is the difference between the projects that you released? Because so many companies create headphones and something that, for example, Apple of the Max 2 of the AirPods Max and something, and for example, Sony or Marshall or anything. What is the difference? Because all the features that you present on the video is the exactly same that has now all these headphones and something. What is the difference? So the main difference is, of course, that actually the products that were that are created by Apple, by Sony, but by other vendors is mainly optimized for personal use, right? So you can only use it for your music. When I try to chat with my wife, she uses AirPods and she works in a bank in a really noisy environment. And when I try to talk to her, I hear everyone in the room chatting, and I hear all the noises that are coming from different angles, different perspectives in the room. But when this is really like a big example that I made it myself. So I provided her with Jabra. It was not even Jabra Evolve 3, it was Evolve 265 Flex. And actually when she used it, she understood the difference. So Jabra still provides, let's say, acceptable level of music and media files playing, and the voice, the sound quality, but it also provides a good quality on the calls. So our major difference is that we are not optimized only for music, but we are also optimized for talks, for people. And by using Jabra, it's not only like providing a clear voice pickup and providing adaptive noise cancellation. We also provide you with a professional look. So when you even wear these devices, you already look not like a student, for example, wearing AirPods, but more like a grown man working for a certain company and look like a professional employee. Great marketing answer. But the question is, if, for example, you will see not Jabra company, if you will see, for example, another company that provides the headphones from $755 USD, did you will pay that for this no knowledge company, or you will pay to buy a good company like a Sony, like a Bosch or something? Well, I worked for Sony, and I know what are the, let's say, the key unique sales propositions provided by Sony. Of course, this is more about music, and we cannot compete with Sony on this battlefield, let's say, because there is a high resolution audio provided, all the different stuff. But in our case, what we are trying to do, we are trying to provide a professional solution, but still provide an acceptable level of device usage for your, let's say, private reasons. So when you're trying, if to simplify, let's say, my answer, what we are trying to do, we are trying to provide one solution for both sides. You are using your professional headset, and you don't want to, let's say, remove it and put on your AirPods. So we are providing you with this new one, which also provides more or less good quality of music and media files. And I don't think that most of the people really, recognize the difference between Sony and many other brands. I know that some people are really geeks. They really into the music. They really into the sound. They say the sound is not just a noise. The sound is about, let's say, the shape, the modulation, the tone, the difference. Let's say in acoustic modes, all this stuff. But in case of Jabra, we are not declaring that we are a company that produces devices for personal use. Still, it's professional, but it is even more optimized than ever for your private use. Do you know which, it's a question that I
ask every time when I listen to this type of presentation. Did you know, for example, which headphones use pilots of airlines? Do you know? No. So I said it's a very small, like very normal Bosch headset without some noise cancellation something. It's by $100 like that. So it's a professional use. So what is the difference? I listened that it's about the voice cancellation and something, but how many? I will want to ask how many people is use voice cancellation for call or something? Just one, yeah? 4, 5 people. So the question is about the voice cancellation. It's a good idea for COVID time, but for example, or post-COVID time, yeah. But it's all the micro, for example, all the headphones has voice cancellation. What is the difference between your voice cancellation and the voice cancellation of the another type of the headset, and why I need to pay $765 for your brand and not buy another brand? First of all, we are not that expensive, I would say. The price should be much cheaper than what you mentioned. The second one, we check it in the website. Which website? What? Okay. So. Well, anyway, the price depends on the market and the charges and tariffs that we have. But let's not deep dive into it. My second part of my answer would be is that seeing is believing. So I would really encourage you just go and test the device with all the alternatives that you mentioned and check it yourself. So as I mentioned, our noise canceling microphones is our biggest value. And actually, if you compare us to all other brands in different environments, you will check the difference, really. And actually, you saw the video, right? There was a demo. Yeah, I will, yeah. It was one of the noisiest environments ever that we tried our product. So I really encourage you to try to use it and to try to call with different. Okay, I will try. And another question about the AI. Okay. For what you use AI? We say that in case of interaction with AI, providing voice prompt is much easier than the text prompt, right? Because you speak 3 or 2 times faster than you type. Usually. So did you have translation of AI? What do you mean? AI translation. Why do we need it? Because it's normal, for example, for professional. I know, but AI itself is, as I understand, AI itself is language agnostic, right? So, and the same is Jabra. You can speak Georgian, you can speak Armenian, you can speak Russian, English, whatever you speak. Our noise canceling microphone still provides this voice prompt. And the accuracy of the transcription into the text is around 90. Translation, I mean. Transcription. No, I mean translation. No, converting your voice into the text is around 97% in a noisy environment. I would say that still AirPods can work the same level of voice accuracy, but the more noisy is the environment, the less efficient is Apple and all other brands. Okay, thank you. Yeah. Great. Okay, so let's move on because we are running out of time. And here the second part of my presentation regarding our video solutions. And I just wanted to also share some innovations that we made within the last 6 years. So this is the first product that we introduced in 2019. And as you know, at that time, there were already a number of vendors providing different video solutions. And we were the rookies. So we were the newbies, the newcomers on the market. And for us, it was really hard to compete with all those major brands like Logitech, Cisco, Poly, whatever it was at the time. So this was our first product, and it was a unique one. Why? Because this was the first intelligent 180-degree camera. So the camera that provides the view of the whole room.
The widest wall at the time was 120 something, yeah, and we provided 180. So the coverage from wall to wall. And why is it important? Of course, because the first, you can see all the people present in the room, and people don't need, you know, to push themselves to the center of the camera. So wherever you sit in the room, you are still can be seen. And another hidden value of this technology is that the space is more efficiently used. So if you have 120 degree, then the parts on the right, on the left side, on the edges, it's cut off, right? So this is useless space. In our case, the whole space can be used, and the whole space is seen. So you can see all the people. But you can see this was the only the camera. So Jabra didn't provide any audio solution here. So what we did, we introduced another step-up model. It was Jabra Panacast 50 series, and it's still our best-selling model. So besides this integrated video camera with 180% degree view, we also provided our video solution as a sound bar, which includes both dynamics and beamforming microphones. And here, how it impacted, let's say, the work, the way we do work, and how it helped us to, let's say, differ from the competitor perspective. So this is basic view of the Panacast 50 camera, 180 degree view. So what we can extract from here is the group view or intelligent zoom. So the camera cuts all those unused space and only focuses on the people in the room. And the cool part of this feature is that if one of those people leaves the room, the camera will adjust to a lower size, or if someone will join them, the camera will be widened. The second one, since we not only producing the camera, but also providing audio and our beamforming microphones, we can activate active speaker feature. So not only camera follows the speaker, but also the microphone. And microphone helps camera to understand where the active speaker is. And we call this feature a virtual director. Some of the vendors, they call it active speaker. What else can we do? We can make a dynamic composition. So we can put 4 active speakers into one frame and make them at center of the stage. And the last but not the least, one of the coolest features that I personally like is the whiteboard feature or content camera. As you know, video conferencing vendors, they're providing separate content cameras with the specific prices. In our case, it's coming from the box. So you just buy a Panacast 50 and plug and play. And here in the setup, you can set up your, let's say, whiteboard and provide a view of the whiteboard for free, just for the same price as the Panacast 50. So that was the second innovation in the video market that we made. The third one was the introduction of Panacast 40 VBS. This is our 2025 new product that we introduced in 2025. And actually, it resembles the Panacast 50, and it has all the same features, but it's optimized for smaller places, for small rooms or huddle rooms. And now, even in this tiny environment, you can still use one of the cool features we have, 180 degree and a good audio pickup and audio provision of audio sound. And the most fresh, let's say, product that we introduced at ISC in 2026 in Barcelona is Panacast 55 VBS and Room Kit Multi, which is actually our product that helps us to launch new projects and participate in new projects and new environments. So we are unlocking larger spaces where we didn't compete before. So now by having these additional products, we can provide our solution for larger spaces. It can be
medium rooms, that can be large rooms, and it can be a different setup. So this is a bundle kit, and it all depends on the requirements from the partners and from the end customers. So if you have a smaller space, PanaCast 55 EBS can manage it itself. If you have a bigger space, then we are introducing speaker mic as a complementary product to our PanaCast system. And speaker mic works as a scalable audio microphone and dynamic solution. And if you have really wide space, then with the speaker mic and PanaCast 55, we also provide Hadley cameras that can be a part of our bundle solution offer to our customers. And even by having these third-party additional cameras, it still can work as a single system together. So this actually it will be 4 cameras. These 4 cameras can work as a single unit and can provide really good coverage of the bigger rooms. And here's the example. So this is the huddle room, small room, medium room, and we have large rooms. So for any scenario, for any environment, we now have the full video products portfolio. Yeah, and here I also need to mention that in different scenarios, in different requirements, we are providing different products. It can be BYD solution, USB plug and play, or it can be standalone systems on Android. So we are using Android small PCs integrated in our video bars, and it can be different solution based upon your needs. And the last but not the least, if you are interested or your customers are interested in these products, we are promoting the first video room campaign throughout 2 years. It was launched in 2025. We prolonged it to 2026. So now until December 31, it's available. And if you are interested, you can get the discount up to 50% of your first video room device. So if you or your customers are interested, we can discuss it, or you can reach out to our authorized distributor in the country, and they will provide you a special price offer for that. So now it's not Q&A time, it's QR time. So if you are interested in the first video room campaign, up to 50% of discount, you can scan the QR code on your left. And this will redirect you to our website where you will see the form. And once you fill in the form, we will reach out to you and discuss the first video room project with you separately, directly. If you are interested in in Evolve 3 models that we are introducing on our booth, and I also showed this on my presentation, you can scan the right QR code, and this will redirect you to our closed Telegram group. So you can leave your email there, and next week we will share a special discount for you for this device, specifically in Georgia. So this is a short limited time offer. So if you are interested, you can scan. If you do not manage to scan it right now, you can do it later. We will still provide you with those scans on our booth. So thank you very much, everyone. I encourage everyone to visit our booth, and see you soon. Thank you. Thank you so much. Question? Yeah, of course. Any questions? Anyway, if you still will have some questions, we are really glad to answer them all on our booth or within, let's say, the coffee breaks. Yeah, thank you. Okay. I am sorry, I forgot versionary QR code agenda. Next speaker. Kateryna Ivanenko, Invicti brand manager, Corvin. Security risks of IE usage and application development, and how to mitigate them.
Yes. Katya from Kyiv. Yeah, hello everyone. My name is Kateryna. I'm a brand manager from Corvin. We are a software distributor company from Ukraine. I like the question today about whether, how do you know that your AI is safe? So today we will review the security risks of AI usage in application development and how to mitigate them. So what will be discussed today? We will discuss the current state of AI usage in application development, statistics on security of AI-generated code, also overall security risks associated with AI usage in development, and what can we do about it. So let's review the current state of AI usage in application development. This is statistics from 2025, and it said that 84% of developers use or plan to use AI in coding soon, with 47% of them using AI daily in their work. So we can assume that in most of their commits, there is AI-generated code present to a certain extent. But there is a paradox. 45% of developers distrust AI tools, and even 19% of them highly distrust them, and only 3% have high trust in them. Then the question is, why do they use AI? Obviously to boost productivity, to meet high demands of their managers, but also to educate themselves on topics they are not well educated about yet. Most of developers review AI-generated code and just use it as an assistant. But they may miss some details we'll talk about later, and they may paste code they do not fully understand. So they understand the general concept, but not small details, which can be a huge obstacle in remediation if there is a problem to be found there. But there is also a thing called vibe coding. It is a whole new level where developers just copy and paste code from AI assistants into their development environment, often with no enhancements. And if you think about it, their work is development, not security, so they are concentrated on that. And when there is a high pressure to build a new feature by some strict deadline, AI is what they use. It makes sense for them. I want to mention that it is not a speech against AI. It probably will be in our future. This is about risks we should take into account to have both productivity that AI provides, but also security. So let's review the security of AI-generated code. There are top 10 security issues, and I will highlight some, particularly the most dangerous ones. These are from Invicti security study from 2025. So for example, there is a reflected server-side cross-site scripting. It is a security flaw that allows an attacker to inject malicious script into a website, for example, to steal confidential information, to deface a website, to change how it looks to scare off users, and also to take over accounts of users. There is also an issue of database query built from user-controlled sources, which can lead to SQL injection. It is a vulnerability that allows an attacker to manipulate data in the database. So, for example, deleting it, which is already a problem, but also exfiltrating it and using it for their own benefit. Another one is cross-site request forgery protection not enabled or weakened. It can increase the risk of this attack where an attacker tricks a user that is authenticated on the website to perform an unwanted action, like a transaction. And it makes sense that after facing such cyber attacks, companies also often face fines, reputation loss, and loss of trust of their clients. Other typical issues of AI-generated code include reuse of common secrets, like API keys and database passwords, that leads to unauthorized access, account takeover, and data leakage. Also, there is an issue of reusing common credentials for login and registration that can be used for unauthorized access and account takeover as well. Also, there is an issue of reusing of common login and registration endpoints that can be abused to register new accounts and log in with common credentials. So, overall security risks of AI usage in development include
insecure code patterns, as we discussed earlier, also suggesting vulnerable libraries. Those are reusable parts of code that are widely used among developers, and they often use open source ones. They often have some vulnerabilities in there, so the security of those libraries need to be tracked. Also, there is a risk of source code leakage via pasting proprietary code directly into AI assistant. So, for example, if it is a really huge chunk of code, or there is a competitive advantage of the product there, or some credentials present, if an attacker has access to developer's account in this AI assistant, then it can exfiltrate this data for their own benefit. Also, there is a risk of abuse of AI assistants by attackers by making those AI assistants generate malicious code, for example, with backdoors that those attackers can use later. So what can we do about it? First of all, security awareness for developers is always a great idea. For example, you can teach them how to properly validate user input to avoid a lot of vulnerabilities. Also, it is important to choose AI assistants with good reputation, because chances are if you use some random model you found on the internet, it may be more vulnerable in terms of attackers using them to generate malicious code. Also, it is great to use DLP systems that catch proprietary code being pasted into assistants, AI assistants. So, for example, it can be Netflix endpoint protector. It can prevent developers from pasting code in AI assistants. If you're interested about that, please come to our stand and we'll tell you more. Also, it is beneficial to integrate security tools with AI assistants within integrated development environments. This way you can check the security of suggested code and libraries. And the most important part is application security testing, especially if AI is used to build them. So what can be used for it? For example, it can be dynamic application security testing, so-called black box testing. It is called black box because it doesn't know what is inside the application, so it doesn't need source code to run. It's not dependent on technology like what web server is used. So it essentially acts like an attacker. It tests web applications from outside. So, for example, it sends requests to an application, then it analyzes its responses. This way, it determines whether a certain vulnerability is present in an application or not. And if you find and remediate issues in time, you can significantly decrease the risk of a successful cyber attack on your application. Another one is static application security testing, also called white box testing. So you can understand that it is an opposite of Dust. So it is called white box because it actually sees what is inside the application. So it has an internal approach and it finds issues in code like mistakes in text. So by finding some vulnerable patterns. Also, it can find secrets like API keys in code that may be exposed. And it also helps to reduce risks. Another one is interactive application security testing, so-called gray box testing. So, as the name suggests, it's something between Dust and SAST. So it analyzes application during runtime, so while it's working, like Dust does it, but it analyzes specifically running code like SAST analyzes source code. So it also has an internal approach, and it can provide remediation assistance for some vulnerabilities. So, for example, the number of lines of code in a certain file that need to be fixed for the vulnerability to be remediated. The next one is software composition analysis, in short, SCA. It creates a list of libraries that are used in application. Then it compares those libraries with vulnerability databases. This way, it understands whether a certain library is vulnerable or outdated or not. Most of systems work internally, so not during runtime. And by SBOM creation, it means software bill of materials, so essentially the list of libraries. It is beneficial to use these approaches together, as they provide a lot of advantages. For example,
Dust and IaaS provide more accuracy and precision because of the nature of such technologies. So they analyze application during its runtime, so they analyze its actual behavior in real circumstances. But SAST only analyzes source code. So this way we have more accuracy. Also, Dust can find more complex vulnerabilities that are specific to runtime state of an application. So some nuances of authorization, for example, some misconfiguration that can be seen only in runtime, and so on. But it doesn't mean that we do not need SAST, because a huge advantage of it is that we can use it in early stages of development. So before Dust, for example. This way, combining SAST and Dust, we have security from early development to production. And you do not need to postpone your releases because a lot of vulnerabilities are found on later stages of software development lifecycle. You can catch them earlier. Components coverage is handled by software composition analysis. And this way, by combining those approaches, you really have comprehensive visibility because you can see security of your application from different angles. It is ideal to use all four of them, but it is recommended to use at least three. Those are Dust, SAST, and SCA. As IaaS is mostly an enhancer of Dust, they work together. Also, there are specialized systems that help you to have even more comprehensive visibility. Those are called Application Security Posture Management Systems, in short, ASPM. So they integrate a lot of different scanners that are related to application security, like I mentioned, Dust, SAST, SCA, also container security, infrastructure as code, and some others as well. And this way, by this integration, you have consolidated analytics from different tools, because if you want to see analytics in general, you need to go to each product, you need to consolidate all dashboards, and it is not convenient. But with this solution, you can have this really consolidated analytics and reporting. Also, centralized vulnerability management, because it is also more convenient to manage vulnerabilities from a single console, and unified scan management, because from this solution, you can launch scans as well. So which specific solutions can be used? For example, it can be Invicti. Its Dust scanner is built on Akinetics and Sparker, which were acquired by the company a long time ago. And Conductor is an application security posture management solution I mentioned before that was acquired by the vendor recently as well. So I will tell you more specifically about Invicti Dust that also provides IaaS for specifically web applications and APIs. So one of its features is detection of out-of-band issues. So there are some vulnerabilities out there that are called out-of-band or blind vulnerabilities, and they cannot be detected only by analyzing website response. So they are blind spots for most scanners, but Invicti detects them by receiving data from an independent session. Also, there are some security checks for AI-specific issues that we discussed before, like common credentials, secrets, and endpoints. Also, there's a feature called proof-based scanning. It is a unique Invicti technology that automatically confirms presence of 94% of most serious vulnerabilities and part of other criticality levels as well. This way, it increases accuracy, and you don't need to manually recheck all vulnerabilities. You can already send a ticket to your developer. Confirmation is provided either with direct proof, so it is information that is not supposed to be accessible from the outside, and if a scanner as Dust that works from the outside receives this information, that an attacker can potentially receive this information as well. Or if it is not technically possible to receive a direct proof, there are some indirect checks that are also done to confirm the presence of certain vulnerabilities as well. Also, there is an integration with Ment.io platform, particularly with the following modules. Ment SAST that finds vulnerabilities in code like mistakes in text. Ment SCA that detects vulnerable libraries
with reachability analysis. It is a type of analysis that tells you whether a certain library is actually reachable from the outside. So it may be vulnerable, but not actually reachable. This way you can prioritize your findings. Also, there is a module for scanning container images for vulnerabilities. And specifically, SAT and SCA can be connected to AI assistance within certain integrated development environments, so you can check security of suggested code and libraries. Visit our stand. We can show you demo of Invicti, of Mendayo Invicti SPM. We also have some branded products, and you can leave your request for free POC here as well. And also we have a lottery. You can leave your contact details in QR code that me or my colleagues can show you, and you can win a prize of a kind of a pack of branded products. So thank you. I'll happily answer your questions. Just one. Я еще в гардеробе. Yeah. So thank you so much about the presentation. Yeah, it will be great. So I want to ask, it's the same question that I asked on the first. It's about the AI. What about if you will, I think you implement your part of AI, yeah? It's AI that has been in the products. It's AI from your company, yeah? It's specially created from your company, I think, yeah? You mean the integration with AI? Yeah. Those products have AI in it, but in integration with AI assistance, it just checks security of code or libraries that are suggested by the AI assistant that is built in the integrated development environment. So it is not an AI assistant that is created by that company. It kind of checks what the output of AI system that developers use. But there are some AI features implemented in both products. For example, in Invicti, it is predictive risk scoring. It is in discovery module. So discovery module is the thing that finds websites in the database of websites that are that signed SSL and TLS certificates by some parameters like IP address and domain name and so on. And so after finding websites that may belong to your organization, it with machine learning, it checks some open parameters like how long it takes to load a page, like the copyright data of the website and so on. And with this open data, so it's not invasive, it analyzes whether this website is potentially vulnerable or not, like potentially. It's not 100%, it just helps you to prioritize. If you found several websites that actually belong to your organization, which one to handle first? Great answer, thank you. Thank you. Thank you so much. Our questions. Yeah, please come to our stand. We can show you everything. And next speakers. Next speakers. Davit Archvadze, Head of CyberSec Solutions, Noventic, and Roman Zarutskyi, Senior Project Support Engineer in Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, and Central Asia, ESET. Roma, please. Do it. Yes. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ბევრ ახალ სახეს ვხედავ შარშანდელ ფორუმთან შედარებით.
ამიტომ მოკლედ გაგაცნობთ ნოვენტიკ საქართველოს შესახებ, ასევე ESET-ის შესახებ და შემდეგ უკვე უფრო ღრმა ტექნიკურად, რომ წარმოგვიდგენს ESET-ის გადაწყვეტილებებს. ნოვენტიკ საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს 2010 წლიდან. ჩვენ ვართ გლობალური ნოვენტიკის ნაწილი, წარმოდგენილი ვართ 60 ქვეყანაში. გვაქვს უმაღლესი საპარტნიორო სტატუსები თითქმის ყველა ვენდორთან და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ განვახორციელებთ ძალიან ბევრი ეროვნული თუ რეგიონული მნიშვნელობის პროექტი. ამ პროექტების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ხაზს გავუსვავ რამოდენიმე მნიშვნელოვან საპარტნიორო სტატუსს. ჩვენ ვართ Microsoft-ის large account reseller პარტნიორი და Azure-ის ექსპერტ პარტნიორები, რომელიც Azure-ის ექსპერტები ვართ მხოლოდ ერთი საქართველოში. ასევე Checkpoint-ის პრემიერ სტატუსის მფლობელები ვართ და გვაქვს დანერგილი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება როგორც საჯარო, ასევე ფინანსურ სექტორში. Cisco 360-ის პარტნიორი ვართ და გვაქვს აქაც უმაღლესი სტატუსი. ნოვენტიკ შეუძლია დაფაროს Cisco-s გადაწყვეტილებები სრულად, პრისეილიდან ინტეგრაციამდე და შემდეგ მენეჯმენტიც. და ასევე რამოდენიმე კვირა არის უკვე, რაც დავიბრუნეთ Dell-ის Gold სტატუსი. ჩვენი და ESET-ის პარტნიორობა უკვე მრავალი წელია წარმატებით გრძელდება. არაერთი პროექტი განვიხორციელებია ერთად საქართველოში და ამიტომ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ერთად ვიყოთ ხოლმე წარმოდგენილი მსგავს ივენტზე, რათა ხაზი გავუსვათ ამ ჩვენს პარტნიორობას. ნოვენტიკ საქართველოს შეგიძლიათ მომართოთ ნებისმიერი IT საჭიროების შემთხვევაში და ჩვენი სპეციალისტები გაგიწევენ როგორც კონსულტაციას, ასევე სრულად მოყვებიან ამა თუ იმ პროდუქტის შერჩევიდან დანერგვის დასრულებამდე. ამიტომ რაც შეეხება ESET-ს. ESET-ის შესახებ დარწმუნებული ვარ, ბევრმა თქვენგანმა იცით, ჯერ კიდევ Node 32-ის დროიდან და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი ფაქტი, რაც ამ კომპანიას გააჩნია, არის ის, რომ დაფუძნების დღიდან კომპანიის მფლობელები არ შეცვლილან, არ გამხდარა საჯარო კომპანია, რაც მოგეხსენებათ იწვევს ძალიან ბევრ ისეთ ცვლილებას, რომელიც ყოველთვის მომხმარებლისკენ არ არის ხოლმე მიმართული. ESET-ი მუდმივად მუშაობს იმაზე, რომ მათი პროდუქტები ყოველთვის იყოს აქტუალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში და მათ შეძლონ მუდმივად მზარდი საფრთხეებისგან თქვენი დაცვა. 11 კვლევითი ცენტრი აქვს ESET-ს, სადაც მათი სპეციალისტები ყოველდღიურად დაახლოებით 750,000 ახალ უნიკალურ საფრთხის შემცველ, პოტენციურად საფრთხის შემცველ პოტენციურ საფრთხეებს აანალიზებენ და ამ ანალიზის შემდეგ ხდება პროდუქტების მოდერნიზაცია და თანამედროვეობაზე ფეხის აწყობა, ასე ვთქვათ. წელს ძალიან საინტერესო პროდუქტს წარმოგიდგენთ, რომა უფრო დეტალურად ისაუბრებს. ეს არის MDR-ი, Managed Detect and Response მოდული ESET-ის line-up-ში, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება თითოეული თქვენგანისთვის. ESET-ის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება და არის, რომ ის კომპანიებს ეხმარება იყვნენ შესაბამისები საერთაშორისო რეგულაციებთან. მოგეხსენებათ, რომ ბიზნესის კეთება განსაკუთრებით თუ სწორებას აკეთებ გლობალურ ბაზარზე გასვლაზე და საერთაშორისო პარტნიორობაზე, უნდა იყო compliant-ი სხვადასხვა რეგულაციებთან ბიზნესის შესაბამისად. ESET-ის პროდუქტები გვაძლევს საშუალებას, რომ იმ მოთხოვნებს მოერგოთ და გამოიყენოთ მხოლოდ ის პროდუქტები, რაც რეალურად გჭირდებათ ყოველგვარი ზედმეტი მოდულების გარეშე და თუ ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც ფარავს თქვენს კომპანიას და თქვენს ბიზნესს, შესაძლებელია, რომ დაიფაროს ESET. ESET Protect პლატფორმი არის უნიფიცირებული პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს მათ პროდუქტებს და მათ მენეჯმენტს, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით მართოთ თქვენი დაცვის ყველა პერიმეტრი. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერ თუ მარტო კარგი firewall-ი ან მარტო კარგი EDR-ი ვერ უზრუნველყოფს კომპანიის დაცვას, იმიტომ რომ შეტევის ვექტორები ყოველთვის არის განსხვავებული და ამიტომ ნებისმიერ ყველა ფენა ჩვენი დაცვის
უნდა იყოს სათანადოდ მომზადებული და ისეთი ამის საშუალებას გვაძლევს სრულად. იქნება ეს ენკრიფცია, endpoint-ების დაცვა, სერვერული ინფრასტრუქტურის დაცვა, ქსელის დაცვა და ასე შემდეგ. ესეთ პროტექტ პლატფორმი აერთიანებს ამ ყველაფერს და თქვენი მოთხოვნის და საჭიროების შესაბამისად გაქვთ საშუალება რომ შეიძინოთ სხვადასხვა პროდუქტი, რომელიც ყველაფერი თავს მოიყრის ერთ სამართალ პანელზე. მათი AI ასისტენტი მოგეხმარებათ რომ ეს სერვისები გამართოთ მაქსიმალურად მდგრადად და თქვენს ადმინისტრატორებს არ მოუწევთ რაღაც ფორუმებზე ძებნა ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებების ძებნა სხვადასხვა ფორუმებზე. ESET-ის ინტეგრაცია აქ წარმოდგენილია ძალიან ბევრი ვენდორი, რომელთანაც ინტეგრირდება ESET-ი, იქნება ეს CM-ი თუ სხვა ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაც ასევე საშუალებას გაძლევთ და უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენი დაცვა იყოს მაქსიმალური დღევანდელ მოთხოვნებთან შესაბამისი. ESET-ის გამოწერების თიერები იყოფა რამოდენიმე ნაწილად, რომელზეც რომა უფრო დეტალურად ჩაშლის ამ ყველაფერს. ESET India Ultimate. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გადაწყვეტილება არის, სადაც Ultimate მართლა ნიშნავს სრულ ყოფილს. აქ არის თავმოყრილი მათი ყველა გადაწყვეტილება, თუმცა ვინაიდან ეს მსგავსი ტიპის დაცვა და მსგავსი სიძლიერის დაცვა ყველა კომპანიისთვის საჭირო არ არის, შეგიძლიათ სხვადასხვა თიერებით თქვენი კომპანიის ზომაზე და ფუნქციაზე მორგებით ავარჩიოთ სხვადასხვა თიერი, რომელიც უშუალოდ თქვენ საჭიროებას დააკმაყოფილებს და არ დაგჭირდებათ რაიმე ზედმეტის ყიდვა მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ პროდუქტს ეს ყველაფერი მოყვება. ESET MDR-ზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას კიდევ. ეს არის სერვისი, როდესაც ESET-ის ინჟინერი თქვენ ყავთ მომაგრებული ESET-ის ინჟინერი, რომელიც პროექტის ინიციაციიდან დანერგვის დასრულებამდე და შემდეგ უკვე ამ დანერგილი პროდუქტის მიხედვასაც თავის თავზე იღებს. Response time-ი ამ სერვისს აქვს დაახლოებით 6 წუთი. თუ თქვენ სისტემაში მოხდა რაღაც კრიტიკული პრობლემა ან რაღაც ნებისმიერი საჭიროება დადგა, დაახლოებით 6-15 წუთში ESET-ის ინჟინერი გამოვა ხაზზე თქვენთან და იმ წუთიდანვე დაიწყებს ამ ყველაფრის მოგვარებას. გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანი ეყოლებათ მომაგრებული, ESET-ის R&D ცენტრებიც მაქსიმალურად მომართული არის იმისკენ, რომ ნებისმიერი დაფიქსირებული პრობლემა გადაიჭრას ყისიერად და downtime გქონდეს მინიმალური. ეხლა სიტყვას გადავცემ რომას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტები არის და რომა უფრო დეტალურად ჩაშლის თითოეული რას მოიცავს და შემდეგ უკვე ალბათ ფორუმის დასრულების შემდეგ ან ჩვენი გამოსვლის დასრულების შემდეგ თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, გთხოვთ მოგმართოთ და დემო იქნება ეს პრეზენტაცია საჭირო, გთხოვთ მომართოთ ნოვეტიკ საქართველოს და სრულად გამოყვებით თქვენს ამ ციკლში. მადლობა. Gamarjaba. My name is Zarutskyi Roman, and I am a senior project super engineer in Georgia, Armenia, and another country. I live in Ukraine, and my native language is Ukrainian and Russia. English is not my native language, but I believe you can understand me. Today, I will talk to you about our portfolio updates. And the first update is web platform for education your employers. It is ESET Cyber Awareness Training. This platform can help your organization to educate your user, how detect phishing mail, how detect suspicious activities, how user to do when they start suspicious file, and how correct creation your password. And also somebody know theoretic materials does not work without practice. In this platform, we can send to your user phishing mail every day, every week,
and every month for testing your knowledge. This phishing mail consists popular phishing tactics and element of social engineering. It's email like Teams invitation, Google notification. This email consists more popular services like Netflix, notification phishing, and you can create a template for your custom template for this phishing mail. And also you can create custom templates for courses for educate your user. Also, we have a web platform for when you can see information about statistics in your organization. What user open phishing mail, what user put to link and put your user and password data on phishing website. And also we can see information about how user in progress courses and complete. After user complete courses, he gets certificate about this course. The another update is additional module in our endpoint security product. This module is ransomware remediation shield, and it helps protect zero-day ransomware. When ransomware encryption your files, this module creates backup file, and after that, a recovery file, recovery origin file in user PC. And also you can see all information in your web console ESET Protect. The another update is add anti-spoofing and gomorrhic protection to our cloud application security. And also we update our quarantine in this platform. The another update is AI module for who help your administrator to work with our XDR platform. This module can help them create report, take more information about insight, also create client task and get recommendation when we see detection in your organization. Also, we have platform for threat intelligence. In this platform, we can check your suspicious file or phishing URL. And also after that, you can get a report who consists all information about activity, this suspicious file. And also you can get a report about famous APT groups. This report consists all information about file operation, process information, and IOCs, what APT groups used on your attack. Also, let's watch video about how work our module ransomware remediation shield. You can see our web platform, ESET Protect, and you can manage this module via policy in this web platform. If you use our product, you can setting this module to your organization. You can see format file, which this module check. And let's look demo activity in demo stand. We can see standard Word file who consists user information. And also we can see surprise bot who consists ransomware. We start this bot and we see notification file when ransomware started. And also we can see detection our product. Now we can see all encryption file. He add new extension locked. And also we can see another our file who recovery after zero-day attack. We can see standard notification attackers and also our module recovery all file, and you can see this file in video. Okay, it's
our file. This video, after video, okay? Also, we can see all detection ransomware in our platform. We see information about which is detection, what scanner detect this file, and also we can see all restored file. Also, we can view more details about computers and see information about restored files on this section. Okay, video is sent. A question. How this technology works? So you are backupping files before ransomware starts working. Only those files on which ransomware will affect, and where this backup is stored? It's local or in cloud? Thank you for your question. Technology, we use heaps who now check all file operation in system. Our model heaps have, it's default. It's module ransomware remediation sheet consists in our bundle ESET Protect Advanced and more. It's standard module for all endpoint security product. Where we save this shadow copy file. Yeah, it's encryption folder on local PC. When we detect anomaly encryption, we create copy this file, and after we detect what is the file ransomware, we restore this file. System. Okay. System have limited for storage file. It's when we does not have free space. It's minimal storage, 100 megabytes. Oh, yeah. It's local storage who reserved when we use this model. This protection for when the encryption Word file, PDF, this protection not used for restored backup database, or for example, it's only files or docs. We have many protection who detect zero-day ransomware, but this model is additional to help you. It's for endpoint security. It's not file security, endpoint security. Okay, I think we okay. So it's not in server product because you have endpoint for file servers also. It's endpoint security for Windows and for Windows 11, 10. Okay, thank you. Okay, let's look another video about our model AI advisor. In this video, and show you how to counter a blast type of attack. Discover how ESET AI advisor empowers threat analysts of all skill levels to ensure effortless threat analysis and effective response. As the attacker attempts to gain persistence on the system using self-mechanism, ESET instead automatically creates an incident titled registry modification and potential credentials dumping. Your best first step is to ask ESET AI advisor for a comprehensive summary, including the enumeration of techniques needed. This approach allows you to start broadly and then focus on the most critical actions. We receive a detailed yet easily readable account with all relevant ESET protections included in the system. This encompasses information on the attack movements, added or modified registry keys, initiated processes, and more. With a summary and techniques for covering the let's examine the detection that reveals the attacker's use of fraudulent technique to move without authorization by modifying the related registry. Returning to the summary, let's see what happens next. The process setC.X associated with sticky keys functionality
was modified to run the command line instead of an IPO debugger. Here is the exact command syntax used by the attacker. While gathering information is crucial, acting swiftly is even more important. This is where ESET AI Advisor excels, providing not only suggestions on what to do, but also laying them out in the most effective order. Additionally, we're working on adding inline action buttons to simplify and speed up the response. For this specific attack, we want to review and revert registry changes, investigate and remove malicious services, evaluate processes and activities, conduct incident response, monitor, and audit. Now, we move to remediation process. We connect to the affected machine via a terminal directly from the ESET console. Here, we revert these flagged by ESET AI Advisor from reversion. No, specific command parameters and syntax, ESET AI Advisor is there to assist. Our analysts do both, so we'll see if that one. Right. Next, we check the detection from the ESET endpoint product installed on the server and find software in the VPN. Although the software in the VPN is flagged as a potentially unsafe application due to its significant fixes. In this case, the intruder had malicious intentions. Thanks to ESET's comprehensive monitoring and the assistance of ESET AI Advisor, we can locate the attacker almost in real time. That was straightforward for ESET AI Advisor, but it can do much more. Within our ESET Threat Intelligence Service, ESET AI Advisor helps threat analysts gain deep insights. This is made possible by the incredibly detailed library of APT reports we provide to our APT reports customers. It shows that the VPN app used in our attack is popular among some of the most infamous APT groups globally, targeting a wide range of users. Returning to ESET Inspect XDR, we recommend asking ESET AI Advisor for an incident summary. You can use this summary as a report for your CISO or other executives, or as we do, to properly close the incident and insert the summary for future reference. So there you have it. If you're interested in experiencing the power of the AI-driven ESET Protect platform, contact us at ESET.com. Discover how our advanced proactive security can safeguard your business today. Thank you. Also, we have more update portfolio in this year. We add new module for cloud workload protection. We can take photo. Its module help your organization to protect public cloud providers like AWS, GVC, and GCP and Azure. Also, this module centralizes management via ESET Protect console, and it module detect file in real time. Also, we update our ecosystem architecture. Now we protect all endpoint on organization. Also, we protect your cloud application and cloud providers. And in this year, we add new integration with network layer. It's integration with Palo Alto. This integration can help your organization to add more information about incident and about suspicious activity. And also you can take action for block IP address, isolate machine on your network system in your organization. Also, we update integration with Active Directory and Microsoft Entra ID. This integration help your organization to change password user, block user, disable user when user are restricted incident and have suspicious activity. It's very careful when we detect attack. Also, I can talk about our team, virus laboratory team. Our specialists detect every day over 1 million new detection and suspicious file. And also, our specialists help global cybersecurity. In our service ESET MDR, we until powerful our XDR product and experience our expert. For statistic, have
long user team spend to react and detect suspicious activity. I can see this information. When your organization doesn't have security operations center, time to detect and react can be over 8 months. When your company have security operations center, time can be less 16 hours. But I have many experience in cyber attack, and I see more suspicious and apetitous activity in organization. And often attackers spend less than minutes for her activity. In this time, her encrypt all organization, and that's all. In our services, ESET MDR, we spent less 6 minutes to detect and response, and we, after that, create record about this suspicious activity. Also, our service is very cheap because it costs less $1,000 in a month. In my country, it's a salary middle specialist of security, but in this service we can get team our expert. Also, we have good time, very fast time reactive and response. Also, we have best experience because our expert every day see more attack. And also, we support local languages. Thank you for your attention. Please, our questions. If you have question, you can go in our stand and you can speak. Thank you so much, Roman. Thank you. And next speakers, Levan Nadiradze, independent consultant, Kingston Technology. Thank you. მოგესალმებით. ეს პრეზენტაცია ჩემი კოლეგის პრეზენტაციაა, ამის შესახებ ვისაუბრებ. პირველ რიგში მოგიყვებით, რომ მე წარმოვადგენ Kingston Technologies, რომელიც არის ამერიკული კომპანია, ესეთი სარიფოს არის კერძო კომპანია. დიდი ხანი არსებობს. საერთოდ Kingston Technologies საიდან წამოვიდა, თუ გახსოვთ, ან შეიძლება არ გახსოვთ, ზოგი მაგ დროს დაბადებულიც არ იყო, როდესაც გამოვიდა პირველი პერსონალური კომპიუტერები, მეხსიერება იყო დედაპლატაზე დამაგრებული, ეგრეთ წოდებოდა დაპაიგებული. Kingston Technology იყო კომპანია, რომელმაც ადგა და გამოიგონა პლატაზე ჩიპების გადატანა. მოხდა ეს დაპატენტდა და იმის შემდეგ Kingston Technologies ტექნოლოგიით ხდება ყველა მეხსიერების მოდულის წარმოება, მოხმარება და შესაბამისად Kingston Technology, რომელმაც პირველი ნაბიჯები გადადგა, არის ავანგარდში, მივყვებით ამ თემას, ერთ-ერთი საუკეთესო მომწოდებლები ვართ სხვადასხვა ფლეშში, SSD-ში და ნომერ პირველი ვართ მეხსიერებაში, რადგან ეს ჩვენი, ესე ვთქვათ, პირველი აკვანი არის, საიდანაც დაიწყო ჩვენი ბიზნესი. გვაქვს 3600 თანამშრომელი, გვაქვს 7 ქარხანა, 4 ჩვენი, 3 მეგობრების, 3 ჩვენი, 4 მეგობრების ხანდახან ისეთი სხვა ციფრებია ხოლმე, ერთი საერთოა. გვაქვს გამოსაშვები ხაზები, რაც საშუალებას გვაძლევს 2 მილიონზე მეტი პროდუქცია გამოვუშვათ ყოველდღიურად. ეხლა ცოტა უცნაური პრეზენტაცია იქნება იმის გამო, რომ ნებისმიერ პროდუქციას, რომელსაც წარმოგიდგენ, თან დავაყოლებ
შეიძლება შეკვეთათ, ვარ, შეიძლება შეკვეთა, რამდენ ხანში ჩამოვა და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ ხელოვნური ინტელექტმა გამოიწვია დიდი ბუმი. დღესდღეობით ფაქტიურად ნებისმიერი პროდუქციაზე გვიწევს ადგილობრივი მომწოდებლებისათვის, ადგილობრივი დისტრიბუტორებისათვის, რომელიც სამი კომპანიით ვარ წარმოდგენილი, მუკი, ალტა და ERC distribution-ი, ყოველთვის გვიწევს თხოვნა, მოთხოვნა და ასე შემდეგ. საქართველოს პატარა ქვეყანა არის და შესაბამისად თუ სრულად არა, მაქსიმალურად ხდება ჩვენი დაკმაყოფილება. შესაბამისად, ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოიწვია ის, რომ დღესდღეობით, აი დღევანდელი სიტუაცია რო ავიღოთ, ხელოვნურ ინტელექტს რაც ჭირდება, ის მოცულობა რაც არის მეხსიერებაში თუ SSD-ში, დღევანდელ წარმოებას რაც არსებობს 10%-ით აჭარბებს. ანუ დღეს რა წარმოებაც არსებობს, მაგალითად 100 მილიონი მოდული, ხელოვნურ ინტელექტს ჭირდება 100 მილიონი მოდული. შესაბამისად, ზოგიერთი კომპანია წავიდა ბაზრიდან, კონსუმერის ბაზრიდან, მაგალითად მაიკრონი და ერთ-ერთი რომელსაც დავჭით, არ გავედით ბაზრიდან და დღემდე ვცდილობთ, რომ დავაკმაყოფილოთ მაქსიმალურად ჩვენი დისტრიბუტორები, შემდეგ უკვე თქვენს. ეს არის Kingston Technology, ეს არ გამადლით, ჩვეულებრივი ინფორმაცია არის, ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნა. შემდეგ ეს არის ისეთი მტკივნეული თემა წარმოიშვა Kingston Technology-ზე, რომ თითქოს ჩვენ chip maker-ები არა ვართ. ჩვენ ვყიდულობთ პლასტინას ჩვეულებრივად მწარმოებლებისაგან და მას შემდეგ ხდება მისი სხვადასხვა ეტაპები. პირველი რაც არის, ეს არის პლასტინის ტესტირება. იმის მიხედვით, რამდენად კარგად არის ჩიპი, რამდენად კარგად გამოვიდა, შეიძლება მეხსიერება სიხშირეს 5600-ის ნაცვლად დავააპგრეიდოთ და 6400, 8000, 8400-იც კი გავხადოთ. წინასწარ შეკვეთით, რომ შეუძლებელია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა ხარისხის პლასტინას მივიღებთ. ვახდენთ მის ტესტირებას, ვახდენთ მის დაჭრას, ვახდენთ მის კორპუსირებას, ვახდენთ მერე პაიკას ფეხებით, ვახდენთ პროდუქციაზე ტესტირებას ისევ ამის, მერე პროდუქციაზე განლაგებას, მერე ისევ ტესტირებას და ამ ეტაპის შესაბამისად ფაქტიურად Kingston Technologies პროდუქცია ერთ-ერთი საუკეთესოა. საიდან შემიძლია ეს დავადასტურო თავის დროზე, როდესაც product manager-ი ვიყავი და სხვადასხვა კომპანიებთან მუშაობდი, გავიარე ეტაპები, როგორც სხვა კომპანიამ, სხვა დისტრიბუტორებმა გაიარა, იყო ეს სხვადასხვა მეხსიერება, იყო ADATA, VDATA, ასე შემდეგ. ამ ბოლოს მივედით Kingston-თან და იმის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ მინიმალური ბრაკია Kingston-ს. გარდა ამისა, გახსოვთ თქვენ, რომ თუ რომელიმე საცალო ქსელს წარმოადგენთ და საცალოზე მუშაობთ, საქართველოში კანონი არსებობს, სადაც გარანტია უნდა შეესაბამებოს ყუთზე ასახულ გარანტიას. თუ ჩვენ ყუთზე და ნებისმიერ პროდუქციაზე უმრავლეს შემთხვევაში 5 წელი გვაქვს, გარდა მეხსიერებისა, მეხსიერება lifetime-ია და გადავწყვიტე, რომ lifetime იყო საქართველოსთვის 10 წელი. შესაბამისად, აუცილებლად რა გარანტიას ყუთზე არის, ის გარანტია უნდა მიაწოდოთ თქვენ საბოლოო მყიდველსაც. კანონით ეგრე არის. ვილაპარაკოთ ახლა, ჩვენი პრეზენტაცია იქნება 3 ნაწილად გაყოფილი. პირველი იქნება სერვერული ნაწილი და სამხმარებლო, უფრო სერვერულზე ვილაპარაკეთ. შემდეგ არის ახალი მიმართულება წარმოიშვა, იყო ყოველთვის Kingston-ში, მაგრამ ახლა დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ადგილობრივ წარმოებულ სხვადასხვა მეწარმეს, მაგალითად ეს არის საბანკო გადახდის სისტემები თუ რიგის აპარატები, სხვადასხვა აპარატურა. განვიხილავთ კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში Kingston-მა ვისთან ითანამშრომლა და რა გააკეთა და შესაბამისად ისე შევხედოთ, ჩვენ რა შეგვიძლია ჩავერთოთ, ჩვენ რაში შეგვიძლია რომ მოგეხმაროთ Kingston-ი და რა საბოლოო ჯამში მივიდეთ იმ წერტილამდე, რომ დაგეხმაროთ, თქვენც დაგვეხმაროთ და მივიღოთ საბოლოო პროდუქცია. ლაპარაკი გვაქვს ჩვენ ECC მოდულზე, რომელიც არის რეგისტრიდი ან ამბუფერიდი, SODIMS-ზე, რომელიც რა თქმა უნდა ამბუფერიდი არის, გასაგებია რომ ამბუფერიდი ეს არის workstation-ისათვის, რეგისტრიდი ეს არის სერვერისათვის. ეხლა რატო გიყვებით ამას? თავარი ჩვენ პროდუქციას, რაც
სერვერულ მეხსიერებაში განასხვავებს, ეს არის ჩვენი ბომი. სადაც ჩვენ გვაქვს აუცილებლად ჩიპსეტის დონეზე, მეხსიერების მოდულის დონეზე ინფორმაცია, რომელიც არ შეიცვლება. და ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ სერვერის მოდული, რომელსაც თქვენ იყიდით, ეს მოდული თუ მასზე ეს არის Hynix-ზე აწყობილი მოდული, შემდეგ როდესაც არ უნდა მოხვიდოთ და იყიდეთ, ყოველთვის იქნება Hynix-ზე. აქ თუ შეხედავთ, ჩვენ გვაქვს ან full lock-ი, ან drum lock-ი. Drum lock-ი ყოველთვის არის, ანუ ჩიპი, რომელსაც თქვენ აირჩევთ სერვერის მოდულის, ყოველთვის იქნება ან Hynix-ი, ან Kingston-ი, ან ნებისმიერი სხვა ბრენდი, რომელსაც ჩვენ ვიტყვით Micron-ი და ასე შემდეგ. Full lock-ის შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, სხვა დანარჩენ მაგალითად ESET რეგისტრის შემთხვევაში, რომელსაც მოყვება თავისი სპეციალური ჩიპი, იმ ჩიპსაც გარანტიას ვიძლევით, რომ არ შეიცვლება და ნებისმიერი პროდუქცია, რომელსაც თქვენ იყიდით, რამდენიმე წლის შემდეგაც რომ მოხვიდეთ, ზუსტად იგივე პროდუქციას შეძლებთ შეისყიდოთ. ეს მნიშვნელოვანია იმ სერვერის შემთხვევაში, ეს მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლიათ მოგცეთ, რომ სერვერის მეხსიერებას, რომელსაც იყიდის, ის აუცილებლად იმუშავებს. ეხ შეგთხოვ ხორქონად. ხო. ცოტა წინ გადავხდები, ჩვენ გვაქვს საიტი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ. ამ საიტზე თქვენ რო შეხვალთ, შეგიძლიათ ჩაწეროთ მოდელი სერვერის workstation-ის ლაპარაკი არის ბრენდულ კომპიუტერზე ან PC-ში და ჩვენ მოგცემთ ზუსტ part numbers, რა part number-ი მუშაობს გარანტირებულად ამ მოწყობილობაზე. საიდან გვაქვს გარანტია, რომ ამ მოწყობილობაზე Kingston-ის პროდუქცია იმუშავებს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ამ ბრენდებისთვის ვაწარმოებთ პროდუქციას. გასაგებია, რომ Kingston-ი არ აწერია, მაგრამ შეგიძლიათ შეხვიდეთ პრაშიკი და ნახოთ, რომ ეს კი ბატონო Kingston-ის პროდუქციაა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი ნამდვილად იმუშავებს. რეკომენდაცია იმაზე, რომ თქვენ ახალ სერვერზე დააყენოთ თუ არა Kingston-ის მეხსიერება, Kingston-ის SSD-ები, მე შემიძლია პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გითხრათ, რომ ამაზე არსებობს ჩემთვის კომფორტული იქნებოდა, მე რო Kingston-ის თანამშრომელი არ ვიყო და თქვენ ადგილას ვიყო, თუ ამას გავაკეთებდი upgrade-ის შემთხვევაში, ან დამატების შემთხვევაში. რატომ? იმიტომ რომ ზოგიერთმა ბრენდმა შეიძლება თქვას, რომ თქვენ მოგეხსნათ გარანტია. ზოგიერთი ბრენდი ამაზე თვალს ხუჭავს. ამიტომ ჩემი პირადი გამოცდილებით პირდაპირ გეტყოდით, რომ upgrade-ის შემთხვევაში ან დამატების შემთხვევაში. ну თუ რა თქმა უნდა თქვენ იმაზე არ შედიხართ, რა ქვია, არ შედიხართ სხვადასხვა ტენდერზე და თქვენი რისკის ქვეშ არ ამატებთ მეხსიერებას ან არ ამატებთ SSD-ებს. ეს უკვე თქვენი რისკია. შესაბამისად, ამ საიტზე, რომელიც შეგიძლიათ უბრალოდ Kingston-ში შეხვიდეთ და იქ ნახავთ, რომ არსებობს ბრენდირებული კომპიუტერისათვის მოძებნა სხვადასხვა კომპონენტების, ამ საიტზე შეგიძლიათ ზუსტად გარანტირებული part number-ის ნახვა. წინას რო დაუბრუნდეთ, აქ იყო უბრალოდ სერვერული მეხსიერებაზე, ახლა რატო დაუბრუნდი ამას DDR4-ის სერვერული მეხსიერება, რატო უსმენ ხალხს ახლა DDR4-ს. საქმე იმაშია, რომ DDR5-ზე მოწოდების პირობები საკმაოდ შეზღუდულია, 6400 სიხშირის DDR5 დღესდღეობით შეუძლებელია რომ შევუკვეთოთ, 5600 კიდე შეგიძლიათ რომ შევუკვეთოთ, DDR4 შეკვეთადია. ანუ დღეს რომ მოინდომეთ შეკვეთა, თავისუფლად შევუკვეთოთ. როგორც ჩვეულებრივი მეხსიერება, ისე რა თქმა უნდა სოფილი. ლაპარაკი არის აგრეთვე ჩვენ სერვერულ SSD-ზე. სერვერულ SSD-ებზე გასაგებია, რომ ამას მოყვება software-ი, რომლის საშუალებას გაძლევთ, რომ თვალყური ადევნოთ მის ჯანმრთელობას და აქვს სხვადასხვა გარანტიის ვადები. ამ გარანტიის ვადებში Kingston-ი იღებს ვალდებულებას, რომ თქვენ გამოგიცვალოთ ეს SSD იმის შემთხვევაში, თუ რაიმე მოვიდა. გარანტიის შემთხვევაში ეს არის ჩვენი ფლაგმანი, რომელიც PCI Express 5-ზე არის და გარანტიის შემთხვევა ჩვენ გვაქვს ამაზე დღეში ერთი მოცულობის ჩაწერა. ან 5 წელი თუ მასზე ნაკლები იქნა, რა თქმა უნდა. დღეში ერთი მოცულობის ჩაწერა არის სიტყვაზე 7.68 გიგაბაიტი, ტერაბაიტის შემთხვევაში 7.868 ტერაბაიტი, თუ მასზე ნაკლები იქნა, მაშინ ჩვენ
რა თქმა უნდა, თუ მასზე მეტი იქნა 5 წელს გარანტიას ვერ აკაგიკეთებ. თუ მასზე ნაკლები იქნა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავწევთ გარანტიას 5 წელს. Powerless protection-ი აქ ჩვეულებრივად გაკეთებული, ეს არის გაკეთებული hardware-ის დონეზე, როდესაც დენი მიდის, ან დენის ცვლილება არის, მონაცემები რომელიც კეში იყო, ჩაიწერება SSD-ში, არაფერს არ დაკარგავთ, ყველაფერი კარგად იმუშავებს. შესაბამისად, SSD-ების, სერვერულ SSD-ების შემთხვევაში, როგორც ჩვენ ფლაგმანზე, ისე შემდგომ მოდელებზე, ჩვეულებრივად ვიძლევით გარანტიას. ერთადერთი რაც მე შემიძლია თქვენ ყურადღება მიაქციოთ ხოლმე, ეს არის ესეთი მონაცემები, რომ როდესაც თქვენ მაგალითად რო ავიღოთ წინა SSD, ხო? გვაქვს ჩვენ 3 და 84 ტერაბაიტი, 7 და 68 და 15 ტერაბაიტი. მონაცემები, რომელიც ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ეს არის 14,000-დან 10,000 მეგაბიტ წამამდე ჩაწერის სიჩქარე, როდესაც რამეს გადაწყვიტავთ ხოლმე კლიენტ შეთავაზოთ, გთხოვთ შეგზავნეთ ჩვენ საიტზე, ეს არსებობს ამ მოდელზე არის მაღალ მოდელზე და საშუალო მოდელზე, დაბალ მოდელზე ეს ციფრები უფრო დაბალია, შესაბამისად, როდესაც გადაწყვიტავთ, რომ კლიენტს შესთავაზოთ, ან თქვენ თუ შეიძინოთ, დააზუსტეთ, რომელ მოდელზე არის მონაცემები და რომელ მოდელზე ხდება გარანტირება ამ სიჩქარეს. ჩვეულებრივი SATA SSD გვაქვს DC600M-ი, შეკვეთის შემთხვევაში პრობლემატური არის, დანარჩენი შეკვეთადია, პრობლემატური არის ეს SSD-ები, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული SSD-ები არის თბილისში, იმის მიხედვით, რაც დისტრიბუტორების შეკვეთებს უყურებ. არა იმისათვის, რომ ჩამოიტანონ შეკვეთისათვის პირდაპირ თქვენ რო შევკვეთა ჩამ. არა, საწყობში რომ ულაგიათ ხოლმე და ყიდიან, ერთ-ერთი ყველაზე, ესე ვთქვათ, პოპულარული SSD არის. ჩვეულებრივი DDR5-ის მეხსიერება, აქვე გეტყვით, რომ კი პრობლემა არის შეკვეთა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ შევკვეთოთ. კუდიმი, როდესაც გადმოვიდა ტაქტური სიხშირის ჩიპი გადმოვიდა უკვე მეხსიერებაზე, რადგან პროცესორი ვეღარ ასწრებდა და მივიღეთ 8000-8400 ტაქტური სიჩქარე მეგაბაიტ წამში. შესაბამისი SODIMI, DDR4-ები გვაქვს, თუ თქვენ გვინათ 3200 DDR4, ყველა ფორმ ფაქტორში მიღწევადია და შეგიძლიათ შევკვეთოთ. თუ რატომღაც ძველ კომპიუტერზე გინათ დაამატოთ და 2666 სიხშირით გინათ, მხოლოდ 4 გიგაბაიტიანი მოდულის მეხსიერებები არის შეკვეთადი. მხოლოდ და მხოლოდ. შესაბამისად, ისეთი ის არის, რომ თუ რატომღაც გინათ 2666, გაითვალისწინეთ, რომ 4 გიგაბაიტი უნდა შევკვეთოთ. DDR3. ჩვენ დღესაც უშვებთ DDR3-ს. თუ შეხედავთ, საერთოდ თუ შეხვალთ Amazon-ზე გარიქნება, მაგრამ თუ eBay-ზე ნახავთ ან ლოკალურ ბაზარზე ნახავთ, DDR3-ის მოდული ახალიც კი ძალიან იაფი. საიდან ხდება ეს იაფი? ხდება ჩვეულებრივი კანიბალიზაცია, ძველი ჩიპები, მუშა ჩიპები, რომელიც უამრავია. ხდება მისი დაშლა, ამოპაიკება, შემდეგ ახალ პლატაზე ჩაპაიკება და ვიღებთ ჩიპს, რომელსაც აქვს ძველი ჩიპები, ნახმარი ჩიპები, მაგრამ არის რამდენჯერმე იაფი ჩვენ პროდუქციაზე. ჩვენ დღემდე უშვებთ ამ ჩიპებს, DDR3-ის ჩიპებს და გვაქვს საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა, ну რა თქმა უნდა, საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ათასზე და 10,000-ზე არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე ათასის მოწოდება იყო ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე კვირის წინ შესაძლებელი. სანამ გადავიდოდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე, როდესაც უკვე ადგილობრივი წარმოების პროდუქციაზე, თქვენ შეგიძლიათ embedded პროდუქციაზე გადავიდეთ. მე მაგეთ თქვენ შეკითხა, რამე შეკითხვა ხო არა გაქვთ? ან შეკვეთის შესახებ, ან ამ პროდუქციის შესახებ და რაიმე პრობლემა ხო არ შექმნიათ მომწოდებელთან გარდა იმისა, რომ ბოლო დროს მომწოდებლებს პროდუქცია ძალიან შეზღუდული რაოდენობით ექნებათ. თუ არა და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. კი ბატონო. შემდეგი ეს გვაქვს უკვე ადგილობრივი embedded პროდუქცია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ აქ აწარმოოთ.
ეს იქნება საბანკო მანქანები, ეს იქნება რიგის მანქანა თუ ასე შემდეგ. რაში მონაწილეობთ ჩვენ, ხო? მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ ჩვეულებრივად საბანკო მანქანას როცა აწყობდნენ, იღებდნენ ჩვეულებრივ დედაპლატას, დებდნენ ჩვეულებრივ პროცესორს, ჩვეულებრივ მეხსიერებას და მუშაობდა, ესე ვთქვათ, კარგად თუ არა, ну, ალბათ მისაღებად, მათთვის ბანკებისთვის მისაღებად, ხო? საქმე იმაშია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მეხსიერების დონეზე, რა თქმა უნდა, რომი აქაც გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია მეხსიერების ჩიპის დონეზე, უკვე მაზერის დონეზე დაგეხმაროთ, სპეციალური და გარანტია ავიღოთ იმაზე, რომ იმუშავებს როგორც მეხსიერება, ისე SSD ექსტრემალურ ტემპერატურებზე და ექსტრემალურ გარემოში. გარდა ამისა, თუ ვინმე ამას დაგაინტერესებს, მე უბრალოდ შეკითხვა დავსვი ჩემ კოლეგებთან, კი ბატონო, ჩვენ მეხსიერება გვაქვს, SSD გვაქვს, ინჟინერი დაეხმარება, თქვათ, კონტროლერთან მუშაობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ თუ ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ისევ ჩვეულებრივ მაზერზე უნდა ჩავდოთ, ეს ყველაფერი პრობლემა არის, ხო? თუ თქვენ რამენაირად ამას დაგაინტერესებთ, ჩვენ დაგაკონტაქტებთ ASUS-ის ან MCI-ის სპეციალურ ხაზთან. კონტაქტებს მოგცემთ უბრალოდ, რამედი ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ უკვე პირდაპირ დაეკონტაქტოთ და მიიღოთ ინდუსტრიალ დონის პროდუქცია, სადაც მე ჩვენც ჩავერთვებით, ჩვენი ინჟინერები ჩაერთვება თქვენ ინჟინერებთან ერთად და შეგვიძლია უკვე პროდუქცია საბოლოო დონეზე მივიღოთ ისეთი, რომ ეს იყოს სტრეს გამძლე. აქ გვაქვს ჩვენი რომი, სად როგორ რანაირად. ხო, გარდა ამისა, ამ პროდუქციას ჩვენ რო უშვებთ, ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმაცია, როდის რა შეიცვლება, როდის რა ინფორმაცია გექნებათ. რამდენ ხანში რომელი პროდუქცია არის, გვაქვს roadmap-ი, როდის რა ჩიპები არის, თუ თქვენ SSD-ს აირჩევთ, გაქვს საშუალება აიღოთ ან კაი ხარისხის ჩიპებით, ან იაფიანი ხარისხის ჩიპებით, მოკლედ არ გზღუდავთ და საშუალება გაქვთ ყველანაირად არა მარტო ძვირი და ხარისხიანი, არამედ იაფიანი და მისაღები პროდუქციაც მიიღოთ რა. აქ ჩვენ გვაქვს კიდე ხარისხის გაზრდის მისთვის hard gold-ის ფუნქცია, სადაც შეგვიძლია ოქროთი დავფაროთ კონტაქტები და თქვენთვის მისაღები ხარისხი უკეთესი გახდეს, უკეთესი იყოს. SSD-ები თუ შეხედავთ, პირველ SSD-ს A400 ძალიან აგავს, მაგრამ ეს A400 არ არის, სხვადასხვა ფორმ ფაქტორები გვაქვს, ნებისმიერი, ცოტა ხნის წინ 22-30 არ იყო და დაემატა Kingston-ს. ამის საშუალებით ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გითხრათ, რომ ეს embedded პროდუქცია ნებისმიერი შეგვიძლია თქვენთან ერთად დიზაინი გავიაროთ და გავაკეთოთ. აქ არის ჩიპების დონეზე ჩაშლილი, თუ გახსოვთ გითხარით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძვირიანი და იაფიანი ვერსიები მოგაწოდოთ. კოხია გასაგებია, რომ ძვირიანია, ხოლო მეორე პროდუქცია უკვე ჩინური ჩიპები არის და შესაბამისად მისაღები ფასები გვაქვს. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მისაღებ ფასებად მიიღოთ შესაბამისი ხარისხის პროდუქცია. რა თქმა უნდა გატესტილი, რა თქმა უნდა გარანტიით, რა თქმა უნდა ჩვენი მხარდაჭერით. იგივე გრძელდება, სხვადასხვა ერთი და იგივე ფორმ ფაქტორშიც კი თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ სხვადასხვა დასახელების და სხვადასხვა ხარისხის ჩიპები. და ახლა მინდა გავჩერდე და გავიარო თქვენთან ერთად, სად რომელ ქვეყანაში რა გაკეთდა და რა შეგვიძლია ადგილობრივად გავაკეთოთ. თუ თქვენ ისეთი საშუალება გაქვთ, რომ ჩინეთში რაღაცას შეუკვეთავთ, ჩვენ შეგვიძლია ჩინელ ინჟინერებსაც დავეკონტაქტოთ. ოღონდ ერთი დათქმით რა, სამხედრო რაიმე წარმოება სამხედრო აქედან თქვა დრონების ან სხვა პროდუქციის იქნება გადამოწმებული ძალიან მკაცრად და თუ თქვენ აპირებთ ან დრონების ჩიპების გამოშვებას ან კავშირი გაქვთ, იცოდეთ რომ ძალიან მკაცრად გადავამოწმებთ. ეს არის ამერიკის მთავრობის მოთხოვნა და ეს არის თვითონ კომპანიის მოთხოვნაც. ჩვენ რო ავიღოთ ახლა მალაიზიაში ეს ხელოვნური მანქანების მასშტაბები ჩვენთვის გამოშვებული, საქართველოს გამოშვებული ცოტა არ იყოს, მე მეეჭვება და ვერ გეტყვით.
ვიეტნამთან კარგად მეგობრობთ, რამდენიმე ვერსია გვაქვს ხო სამხედროებთანაც, ხელოვნურ ინტელექტთანაც. ვიდეოოლები ინდონეზიაში გავაკეთეთ, საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიდეოოლების გაკეთება, მაგრამ ბიზნესის მხრივ რო ავიღოთ და ვნახოთ, იმდენი წარმოება ჩვენ ვერ გვექნება და ალბათ ჩინეთიდან თუ შევუკვეთავთ, თუ რა თქმა უნდა საკუთარს არ გააკეთებთ, მაგრამ აი გადახდის აპარატები, სადაც ტაილანდი, ინდონეზიაში მივიღეთ მონაწილეობა, აქაც თავისუფლად შეიძლება რომ გავაკეთოთ. შემდეგ არის სამხედრო, შემდეგ არის სამედიცინო, შემდეგ არის კარაოკე მანქანები, ყველაზე აქ ჩამოთვლილი შეხედეთ, თუ რაიმეში შეგიძლიათ თქვენ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და საქართველოში ნაწარმი პროდუქცია გქონდეს, კი ბატონო, გვერდზე ვდგავართ და გავაკეთოთ ერთად ვითანამშრომლოთ. პროდუქცია, რომელსაც წარმოვადგენ ახლა, ეს არის დაცული ფლეშები. დაცულ ფლეშებზე Kingston-ს აქვს გამოყოფილი ბიზნესი და თავის დროზე შეიძინა ბრენდი Iron Key. მახსოვს, რამდენი წლის წინ იყო, არ ვიცი, შეიძლება 10 წლის წინ, შეიძლება ნაკლები, შეიძლება მეტი, Kingston-მა გამოაცხადა კონკურსი, სადაც ყველა ენთუზიასტს დაურიგა ფლეში და თქვა ესეთი რაღაცა, თქვენ თუ ამას გატეხავთ, ინფორმაციას ამოიღებთ, მე გაძლევთ $1,000,000. მაშინდელი ტექნოლოგიებით და მაშინდელი სიმძლავრით ეს ვერავინ ვერ შეძრახა. $1,000,000, $1,000,000-ია. უფრო ადრე იყო ვიდრე 10 წლის წინ. შემდეგ მოხდა ესეთი გაჟონა, რომ კი გატეხეს რაღაცა ძველი ფლეში, ამისათვის რამდენიმე ასეულმა კომპიუტერმა იმუშავა და როგორ არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ნებისმიერ ჩვენ დაცულ ფლეშზე გვაქვს საშუალება, რომ თქვენ თუ დაიწყებთ პაროლების გადათვლას, ფლეში იბლოკება რა და მოახერხეს ფლეშის დაშლა, გამბლოკვა იმ მოდულის, რომელიც იმას უყურებს, რამდენ პაროლს თქვენ იმას უშვებთ და შემდეგ შეუშვეს პაროლები და ოდესღაც გატყდებოდა. ახლა გასაგებია ხო, რამდენიმე ათეული, ასეული კომპიუტერი ჩართეს და ოდესღაც გატეხეს ახლა. ჩვეულებრივი მოვლენა არის რა. კარგი ის მოხდა, რომ Kingston-მა ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი გაითვალისწინა და გარდა მაგისა არის ის მომენტი, რომ ჩვენც ახლა წინ მივდივართ, ტექნოლოგიები წინ წავიდა, ეს იყო კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არ არის ოფიციალურად დადასტურებული, მე ინტერნეტში ვნახე ინფორმაცია, მაგრამ ყველაფერი წინ მიდის, ჩვეულებრივი მოვლენა არის და ჩვენც ავდექით და უკეთესი პროდუქცია გამოვშვით. ეს არის ჩვენი ფლაგმანი. ეხლავე გეტყვით, რომ ჩვენ Iron Key-ის პროდუქცია, რომელიც გვაქვს, უმრავლესობას აქვს, დიდი ის აღარ არის ჩამონათვალი გაცილებით მეტი ლაინი ქონდა, უმრავლესობას აქვს 10-ჯერ პაროლის შეყვანის ოპცია. იმის შემდეგ ფლეში დაიბლოკება, დაფორმატდება და ვერავინ ვერაფერს ვერ გიშველით, ვერც ჩვენ. რა აზრი აქვს ისეთი იმის ოპციის დატოვება ჩვენ თუ გიშველით, თუ ჩვენ შეგვიძლია გასაღები მოვარგოთ, ესე იგი სხვაც მოვარგებს შესაბამისად, არა ჩვენ ამაზე უარი ვთქვით და ვერავინ ვერ გიშველით. გარდა ამისა, ეხლა რომელსაც ჩვენ გვაქვს პროდუქცია, ჩვენი ფლაგმანი, შიგნით არის ძალიან ბევრი წვრილი გაყვანილობების სპილენძის მავთულები და თქვენ თუ მოინდომებთ ამის დაშლას, ძალიან ფრთხილადაც დაშლას, მოხდება ის, რომ ისევ დაიბლოკება ეს ფლეში, ისევ გაფუჭდება და არაფერიც მიიღებთ ჩვეულებრივ მყარ device. რა სტანდარტს აკმაყოფილებს? ეს არის სტანდარტი, რომელიც თქვენ შეგიძლია ნახოთ, ეს FIPS 140 drop ტირე, რომელიც ჩვენ გქონა წინაზე drop 3, drop 2, drop 4, მოკლედ რო თქვა, ჩვენი შემდგომი, ამაზე შემდგომი ეტაპი, რომელიც არის, იმაზე ინახება კოდები ატომური რაკეტების გასაშვებად რა. აი ეს არის დაცვის დონეზე რა, სამხედრო დაცვის დონეზე. ესეც სამხედრო დაცვა. ამის შემდგომი ეტაპი მოდის უკვე სტრატეგიული ინფორმაციის შენახვა, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერც ისე ვერ იყიდით, ვერც შეკვეთით ვერ იყიდით და ვერც მწარმოებელთან ვერ იყიდით, ეს ძალიან სპეციფიკური პროდუქცია. აი ამ პროდუქციას რო თავი დავანებოთ და შემდეგ ეტაპზე ჩამოვიდეთ, რომელიც არის კონსუმერის დონეზე და შეგიძლიათ იყიდოთ, აი ეს ფლეში, ამაზე არის დაცვა, სადაც დღესდღეობით, დღევანდელი ტექნოლოგიებით
მისი გატეხვა არის შეუძლებელი. ამას მოყვება BIT USB, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ ჩაწეროთ შიგნით ვირუსი. ამას მოყვება ჩვეულებრივ ყველას მოყვება, ამასაც მოყვება პროგრამა, რომელიც არ გაძლევს საშუალებად, რომ პაროლები ცვალოთ და ნახოთ. შესაბამისად არის დამოუკიდებელი ოპერაციული სისტემისაგან, Linux-ი, Windows-ი სულეთია ნებისმიერ შიგნით არის ეს ყველაფერი ჩაშენებული. შეგიძლია წინასწარ ჩართოთ კიდეს და მერე შეუერთოთ კომპიუტერს. ეგეთი ვერსიაც არსებობს, არ ვიცი რატომ უნდა მოგიდეთ, მაგრამ აქვს ოპცია და ეს არის, მე ვიტყოდი, დონე, როდესაც თვითონ უკრაინელებმა როგორც ამეხსნეს, მაგალითად ატომოელექტროსადგურზე ინფორმაცია და რაღაცები ინახება აი ესეთ ფლეშებზე. ასეთ მე არ ვიტყვი ამ ფლეშზე, მაგრამ ესეთი დაცვის დონის ფლეშებზე. საიდუმლო ინფორმაცია სახელმწიფო დონის, საქართველოს დონის საიდუმლო ინფორმაცია ინახება ესეთ ფლეშებზე. ჩვენ რო ავიდეთ ზემო ეტაპზე, ამერიკა იმას არ მოყვიდის საქართველოს, არც უკრაინას, არც ევროპას თავისი ექნება ბატონო, მაგრამ ჩვენ დონეზე ესეთი საქართველოს დონეზე ზემოთა ლეველს ჩვენ ვერ მივიღებთ თუ ამერიკელმა სამხედროებმა რატომღაც არ გვაჩვქეს. შესაბამისად, სიჩქარე გასაგები აქ სიჩქარეზე არ არის დიდი მნიშვნელობა და ინფორმაცია რომელიც აქ არის, ჩათვალეთ რომ ეს არის ბოლომდე დაცული, თქვენ ვერავინ ამას ვერ წაიღებს, ვერ წაიკითხავს. შეკვეთადია რაც თავარია. ჩვენი შემდეგი არის Iron Key Locker 50G2, ეს ახალი გამოსულია. დაახლოებით იგივე არის რაც მანამდე იყო, ერთი კორპუსის ფერი შეიცვალა და პლასმასის თავსახური აქვს, დანარჩენი იგივე დარჩა. ვისთვის არის ეს? ეს არის მე ვიტყოდი ადმინების დონეზე პაროლები რო შეინახოს, security level-ზე ვამბობ რა, ეს არ არის top management-მა რო რაღაცა ინფორმაცია შეინახოს, იმიტომ რომ მაინც არსებობს რაღაცა საშიშროება რო ინფორმაცია გატყდეს, მაინც არსებობს ამის თუნდაც დაშვების დონეზე, მაინც არსებობს ამისი საშუალებები, თუნდაც საქართველოს შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ ვისაც საჭირო წაიღებს და გატეხავს. ადმინის კომპანიის ადმინის დონეზე, ну, რა თქმა უნდა, რთულია. თუ ეხლა ეს ბანკის ადმინი არის, რა თქმა უნდა, ესეთი ფლეშკა მან არ უნდა შეინახოს. სადაც ესეთი წვდომა არის სენსიტიური მონაცემებს. ორივე მათგანი შეგიძლია თქვენ წყალში ჩაგივარდეთ, ტაბლას დავარდეთ, ასე შემდეგ, არაფერი არ მოუვა. განსაკუთრებულ ყველას დაცულ იმას. დიახ. პროდუქტი რომ არა. ესა? დიახ, აი ეს რაპორტია 256 გიგაბაიტის კომენტ რომ შევს. რაპორტია? რა ინტერფეისია ეს, რამე ინტერფეისი? შეულებრივი არის, შეულებრივი USB და Type-C-ც არსებობს. აი ეს Type-C ესე. ორივე ვერსია არსებობს. გასაგებია მალაში. ისიც არის, ისიც არის. რაზე იმაზე ამბობ? არა, ეგ ნატურალ. ხო, ეხლა გარე SSD, რომელიც კიდევ გამოსდის, კიდევ გვაქვს ლაინში, ამბობენ რომ ამოიღებენ ლაინიდან, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მონაცემების ხრივ კი გასაგებია რომ გაცილებით დიდი არის, 8 ტერაბაიტამდეა და დაცული ინფორმაციაც გააქვს. აქ ჩვეულებრივი იგივე security-ის დონეზეა, რაც წინა ინფორმაცია. იცვლება აქ კლავიატურის აკრეფის დროს ციფრები, რო არ დაგიზუსტონ და არ ნახონ რა პაროლი აკრიფოთ თითების დონეზე რო არ შეხედონ და სხვა ციფრები შეიცვლება. დავარდნისგან აქ საშუალება არ დაიმტრევა, არ დაიმსხვრება, ну რა თქმა უნდა, ეხლა მაგიდიდან დავარდნაზე არის ლაპარაკი და არა მეაც საფულიდან გადმოგდებას. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ეს დაცული პროდუქცია, რომელიც არის ცალკე ხაზად გამოყოფილი და თქვენ შეგიძლიათ იმის მიხედვით თუ ეს გაინტერესებთ, შეიძინოთ თუ გარე SSD გაინტერესებთ, რომელიც არის დაცული, მაშინ ცოტა სწრაფად უნდა შევუკვეთოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ამოვიღოთ წარმოებიდან. დანარჩენი აქტუალურია, შეიძლება შევუკვეთოთ ფასებზე დისტრიბუტორთან, თუ რაღაცა არ დაგაკმაყოფილოთ, შეგიძლიათ მერე დამიკავშირდეთ და
თუ რაიმე ფასდაკლების საშუალება მოხდება Kingston-თან, დაველაპარაკოთ Kingstons და დავაკლებინოთ ფასს. ადგილობრივ რაც შეეხება როგორც MOOCs, ისე Altas, ისე ERC distributions, მათზე არასოდეს ცუდი არ გვეთქმის Kingstons, მართლა საუკეთესო ფასები აქვს ერთ-ერთი ქალაქში მით უმეტეს, ქალაქში ქვეყანაში მით უმეტეს ერთმანეთის კონკურენტები არიან და ძალიან მარტივად ხდება ფასების კორექტირება რა. დანარჩენი თუ აქ არის კონტაქტები, ესენი არიან ჩემი უშუალო ხელმძღვანელი დმიტრი რომანენკო, რომელიც განაგებს ჩვენ რეგიონში მეხსიერების გაყიდვას, ვიტალი შეკერა, რომელიც ფლეშზე არის და SSD-ზე და ჩვენი მარკეტინგი ვეცლავ კოიჩევი, რომელსაც ნებისმიერ კითხვას გასცემს პასუხს მარკეტინგის შესახებ. რაც შეეხება ახლა დღევანდელ ვითარებას, ჩვენ ვცდილობთ, რომ Kingston-მა გააგრძელოს ბაზარზე ოფნა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ისე არ მოხდეს, რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ ერთ დღეს როგორც dot-com-ები დაიხურა, ეგრე დაიხუროს და აღმოჩნდეს, რომ პროდუქციას, რომელსაც ახლა მაქსიმალურად უშვებენ და როგორც მოხდა COVID-ის დროს, ქონდა ყველას სავსე საწყობები და COVID დასრულდა და დაგვრჩა ეს სავსე საწყობები, ეგრე მოხდეს, ამიტომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს თქვენთან თანამშრომლობის გაგრძელების, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გადაკვეთის წერტილებს ვნახავთ. და ყოველთვის შევძლებთ, რომ ბაზარზე ვიყოთ. შეიძლება რაღაცა თუნდაც embedded მანქანებზე, როდესაც არის ლაპარაკი და თუ ინჟინერები ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ხო? დრო გავა 2-დან 5 თვემდე. ეგ არა იმაზე ლაპარაკი პროდუქციას მოგაწვით თუ არა, ლაპარაკი იმაზეა, როდის მოილაპარაკებენ ერთმანეთთან ინჟინერები, როდის მივიღებთ საბოლოო პროდუქტს და მერე როდის გამოუშვებთ ამ პროდუქტს. 2-დან 5 თვემდე პროდუქციის მისაღებად. დანარჩენი პროდუქციის მისაღებად თუ რაღაცა არის და ესე ვთქვათ, გჭირდება და ასე შემდეგ, თუ დისტრიბუტორის დონეზე ეს არ წყდება, გთხოვთ მე მომართოთ და მე შევაწუხებ მერე ვინც კი არსებობს Kingston-ში, რომ ნახოთ გასაგებია, რომ ასეულობით დონეზე არ არის ლაპარაკი, რაღაც კონკრეტულ მოთხოვნაზე გექნება თქვენთვის საქართველოში და უნდა დავაკმაყოფილოთ, სხვა გზა არ გვექნება. თუ ჩვენ ეს ფარგლებში არსებობს და საერთოდ შეკვეთადი თუ არის პროდუქცია. დანარჩენი ტექნიკურ შეკითხვებზე CIS support-ში შეგიძლიათ მიწეროთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საუკეთესოდ მუშაობს ჩვენი ტექნიკური ნაწილი, აი საუკეთესოდ ნებისმიერ შეკითხვაზე. ყველაფერზე პასუხს ემენ, მართლა კარგი საპორტი გვაქვს და იმის გარდა რომ პასუხს ემენ, თუ რაღაცა თქვენ არ გაკმაყოფილებთ ხოლმე, მერე შესყიდვებზე მიდით ამათ შეკითხვები, მერე ჩემთან მოდის ეს ყველაფერი. თხოვნა როგორც ყოველთვის, თუ შეიძლება გამოვყვევით ჩვენ Facebook-ზე, Instagram-ზე და YouTube-ზე და დაგვალაიკეთ და მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია. ამით მე მოვჭი, თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, თხოვთ გისმენთ. That's all? Thanks. Our questions? Next speaker, Rajan Taysarinov, our new partner, Attom Technology, Solutions for Data Center. Hello, everyone. My name is Rajan Taysarinov. I am regional manager Attom Technology Company. This is China-based manufacturer of products and solutions for the engineering infrastructure and data centers. So I'm glad to present the product company capabilities here during this event. We believe that the world will be finally totally digitalized, so our products and solutions are aimed to make the foundation for this sustainable digital future. Our values that we are focusing on the customer needs, on the customer requirements, and we can provide the fully customized product and solutions for the depending on the customer needs. So that means that our products are fully customizable and we are not limited only with the standard configurations. So what Attom does, we are doing and producing the green
efficiency data center solutions for the customers. Our products and the solutions are open to integrate with the solar energy for the battery storage system, etc. Our team is very experienced and having more than 20 years experience working for these leading brands like Schneider, Vertiv, Huawei, K-Star. They are now able to make the good agile platform for making this kind of very reliable products for data centers. Our products and solutions meet the global standards for the safety requirements. We are focusing on the core technologies. Our R&D team also has more than 20 years experience and working for the air cooling system, for the liquid cooling system, also for the new AI trends and for the high density racks solutions. We are calling our platform agile and modular because our platform very flexible, can be easily scalable, and can be constructed and assembled like a Lego constructor. Being established in 2015, you can see that every year we are showing the sustainable growth. Even during the heavy COVID period, we showed the 77% growth, and we make the liquid cooling platform. In 2023, we decided to expand to the global markets, and we opened some regional and representative offices. So in our list of successful customers, you can see not only the end user, you can see only the leading brands like Attom, Delta Electronics, Stulz, Legrand. That means that we are not producing the products and solutions for the end user. Also, we are making OEM production for these leading brands. Our global footprints, our rep offices located in Hong Kong, in USA, in China, in Emirates, in Singapore, and from the last year in Kazakhstan. We have big R&D team, about 35 people working for the research and development. Some people working for the liquid cooling platform. Some engineers are developing the air cooling platform. Some people are working for the customization and delivery. We are concentrating on the air plus liquid cooling technologies. We are very professional in this area. We have our own testing psychometric laboratory in our factory where we can test our production solution prior to deliver to the end user. And the temperature range we can simulate there from -40 to +55. So about the company capabilities, we have the big portfolio of air cooling units. This is rack mountable cooling units, split and package type, ceiling mountable cooling units, split type, row cooling, split DX type and package type, wall mounted cooling, also package type and split type, room cooling, DX type and the chill water type, and the fan wall system up to 500 kilowatts. Sometimes it's called the thermal wall. All our cooling units can be going with the pre-cooling option. And for the high density rack, for the AI application, we are offering liquid cooling. This is the DX type rear door heat exchanger unit and chill water type rear door heat exchanger unit. Also, we are for the AI data centers, we are ready to offer immersion cooling system. This is the new product we just invented, up to 100 kilowatt per rack. In the direct to chip liquid cool, this is has the ability to cool about 1.5 megawatt. So we are very experienced in providing and manufacturing prefab modular data center. We are calling our platform agile mode. Once again, I'm repeating that agile means we are very flexible, and these micro data centers can be easy scalable, also stackable. I mean, this container micro data center. So agile mode containment micro data center. This is
the solution to separate hot and cold aisles, including racks accessories, the roof, sliding doors, the same system built inside. Agile racks, micro data centers. This is the solution for for example, for the customer. If for right time he needs only 2 racks, and in near future he will be expanding the number of racks, so it will be easy scalable. So you can just for now put 2 racks and 1 in-row cooling unit and 1 rack dedicated for UPS power supply. So then, in case of some expansion in the future, you can just simply add some racks and some cooling units. For Agile Cup container micro data center, we have 3 standard optional products. This depends on the size: 10 feet container, 20 feet container, and 40 feet. But once again, we are not limited with the standard configurations. Sometimes the customer request, for example, now I have a request from the customer about 300 racks to be set in the containers, and the containers should be stackable for the 6 levels. So we are working on this project. Agile Hub Shelter Micro Data Center. This is the solution especially dedicated for mobile and telecom operators. This is outdoor cabinets with IP65 rate and equipped with the DC systems. For the power management, there is also the big portfolio. We have the monoblock UPSs, rack mountable, modular UPSs, rack mountable, tower type UPSs, floor modular UPSs. We have own production of our lithium batteries for AC and DC UPSs. We have 48 volts rectifier systems, and we have the power distribution systems, including the busway up to 630 amperes, and also several types of PDUs. Very easy customizable, depends on the number of racks and type of the number of sockets and type of sockets the customer require. Of course, all these systems coming with our own developed DCIM systems. Our DCIM is opened to be integrated with local BMS systems and other third-party devices. It can be monitoring everything related to the data center, microenvironmental systems, power supply systems, alarm systems, etc. All the alarms and any information will be going to the operators via SMS, via emails, to the mobile devices, or can be controlled by a web browser from the local operators' machines. Our manufacturing capabilities, we have the factories in Dongguan city, where we can produce our containers and some cooling units. We have the big factory in Shenzhen. Here we are also producing air cooling and liquid cooling systems. And we have the factory in Guangzhou, where we can produce the solar energy and power supply systems. What is the big differentiation of Attom? We are very high reliable because we are using the components from the premium brands, like compressors we are using from the Copland and Panasonic and Mitsubishi. Fans we are using from Zelabic. Displays and controllers we are using from Carel. Pumps and dives from Belimo. Circuit breakers from Schneider Electric. So that makes us our products to be high reliable. We are complying with international standards and requirements for the safety regulations. We have all the certificates. Once again, to underline what's the Attom differentiation, we are providing one-stop data center infrastructure solutions, including for the thermal management, including air cooling, liquid cooling platform. For the high-density racks for the AI trend, we are offering immersion cooling and direct-to-chip cooling systems. For the power management, we are ready to offer our UPSs up to 1 megawatt system, including our own lithium-ion batteries, not only relay batteries, PDU and busway systems also.
we are ready to offer DC systems for the mobile and telecom operators. Our DCM solution can be easily integrated with the local BMS systems and other third-party devices. Our prefabricated data centers, the list of them is once again, this is the Agile Cup, this is a container micro data center. Agile Mod, this is the containment micro data center. Agile Hub, this is shelter type, and Agile Racks, this is rack type micro data center. Benefits working with Attom. Our products has the high quality. We are ready to be customized by depends on the customer needs and requirements. We are very flexible and ready to provide the trainings for the partners and for the customers, how to support, how to provide the service of our products. So we are not leaving the customer alone in front of their problems, issues. So we are ready to support them and provide any kind of information. What are the benefits also working with Attom, because our products are very fastly can be deployed and very easy can be assembled. So on the success stories, I can say that we are existing in every segments of the market, like financial, banking, education, medicine, in the enterprise, government, and telecom and colo. One of the reference projects, we have actually a lot of reference projects, but I decided to show you the one of them. This is the immersion cooling data center in 20 feet container. This is totally 12 racks of immersion cooling with the capacity up to 1.5 megawatt. So it was dedicated for the high density container data center for HPC application, high performance calculations. So you can see the live video of this. Thank you very much. In case if you have any questions, you can visit my booth and I can share the brochures and some contacts distributing my business cards. So I'm ready to answer your questions. Thank you. Thank you so much. Our question. I guess everyone a bit tired. So after coffee break, we'll be tired. Some more questions. So I'm ready to be at your service. Thank you. Thank you so much, Rajan. Кофе брейк. Значит, смотрите, анкеты на многих, извините, что на русский перешла, анкеты на многих стендах заполняйте, там потом розыгрыши будут. Jabra, Grandstream, может быть, у ESET есть, и у нас наш приз по анкетам, которые вы заполняете. Если анкеты пустые и вдруг выиграл, аннулируем. Нет, нам очень интересно, что вы пишете, мы потом обрабатываем, поэтому будем очень признательны вам, если вы напишете. Пожалуйста, общайтесь, угощайтесь, и мы вас ждем. Сейчас я вам скажу, во сколько.
Они сильно расслабились, они сильно большой перерыв сделали, не знаю. Там уже столько еды было, не столько еды там то и было, что нормально еды было, да? Я рада. Вот как раз таки я буду сюда ездить. А никто не хочет сюда ближе сесть? Ну, я надеюсь, что, может, придут и записи потом досмотрят. Второй раз на арене у нас Роман Зарутский, ESET. Я уже перешла на русский, все устали, да. In this part presentation, my presentation, I demonstrate to you another our solution. In previous presentation, I talk about ransomware activity, encryption file, and another. But 1 second. Super. But in real life, your data can be destroyed another method. It may be a physical attack where server was destroyed. Also, it can be human error and system issue. We recommended backup your data and recovery when your business process will stop. We recommended use our product is Xopero. Xopero is a popular product in Europe, and also its product can backup all your data in your organization. We can backup your virtual machine. We can backup your endpoints, file, directory, and also we can backup your database. Microsoft 365, your server, NAS storage, and DevOps application. This product have very flexibility scheduling for backupping. You can settings a script for who start well we started backup. You can setting backup from shadow copy. You can setting backup from directory and do this backup every day, every month, every week. Also, all your backup was compressive, and also we deduplicated data when we created backup. Each product have IS encryption, and we can save your backup on cloud storage and local storage. Also, we can replicate this data from them. Also, these products have very flexibility recovering because you can update and settings your recovery disaster plan for this solution. Also, in my practice, I often see a script who use for backup, and in this script, admin use your user and login data, and it's very dangerous for organization. In our system, all user and all administration account for creation backup was encrypted. Also, I have very interesting scenario with my friends. My friends save backup in Google Drive, and when attackers encrypted her organization, his organization, all backup was deleted and encrypted. In our solution, Xopero, all your backup was protected from ransomware.
When attackers can delete your backup or change, attackers does not do this action because all backup user does not have permission for your backup in cloud. Only Xopero have permission to this backup. Also, we can join to our webinar and see more information about this product. Also, we have two solutions for data loss protection. It's Safetica and Scoped. Safetica have very good data classification, and we save your data, we save your leaked data, protect your leaked data. It's a very famous and popular company in our world, and also its feature is data protection, insider risk, and user behavior. Also, we have many templates for compliance. It's like GDPR templates or CCP, PCI DSS, and also we protect your cloud, Office 365 and Google Workspace. Safetica can be installed on cloud on-prem. Also, we can see in Web Console information about how application user use and how website user use. Also, we have device control for management connection your external device. Also, we control email traffic in Office 365 and Google Workspace. We have very flexibility and powerful data classification in this product because we until content and context for data classification. Content, it's standard keyword, secret keyword on your organization. And context, it's how file get on computer, don't load on computer. It's maybe a situation when user download file from corporate website. We see this and categorize this file. Also scenario, the user download file from your file server, network path. We also classify this file to confidential and protect this file. And another method is download report from database. We also see this operation and categorize this file. Also, we protect data leak from famous for all famous destination. It's like USB device, instant messaging, web upload, clipboard, screenshot, and also we create shadow copy when with this file when file restricted our DLP policy. Also, we have best solution for cloud security because we can see all file operation in SharePoint on OneDrive. Also, we can protect for send your mail when this mail contains confidential information. The another product is Scoped. It's a solution for detection insider on your company. This also popular in our world, and this solution help your company detect confidential information in calls. It's Teams meeting or Google meeting. We detect all keyword who user says and fix and add this even on statistic. Also, we view all message who user sent to your messenger like Telegram or another. Also, we can see all information about what website user visit, all application user visit, and also we have many reports for best statistic to demonstrate
risk level insiders to user and this user productive on productive organization. Also, we take screenshot where user uploaded file and restricted DLP policy. And also, we can monitoring all action on computer. We can monitoring via webcam user. We can monitoring via suspicious activity and more. This product is very easy to install. We can install this product in Windows server, Linux server, and also scoped use MS SQL, MySQL, PostgreSQL. And also you can connect to this system your LLM server for diagnostic your data. The another product is Excalibur. It's a product for access control. It's like PAM, Privileged Access Manager, but its product more better. It's Streamed Access Management. What is Streamed Access Management? This product help you protect your RDP connection, VNC connection, SSH connection, remote application connection, and also this product can change your VPN server. This product have agentless architecture, and user use the browser for connection to our services. And also we can see all statistics. All this connection was encrypted and security via multi-factor authentication. Also, you can isolate all your servers when you see suspicious activity on your system. This product can help your organization to done regular requirements and also protect data user via compromise and social engineering tactics. Excalibur have a very good dashboard who consists all information about user activity, what user do, what user put information, download, upload. We recording all user session on connection, and also our AI mechanism search suspicious activity user and response to this suspicious activity. Oh, it's, for example, user don't use Messenger for work, but in this session, user open Messenger. We see this activity and block. Also, we can see also this system can be installed on cloud or on-prem. Let's look video about this system. Traditional and VPN solutions still rely on direct connections to internal systems, leaving critical infrastructure exposed and vulnerable to attack. But what if users could get the access they need without ever touching the system? Introducing Streamed Access Management, powered by Excalibur, a new approach to secure access that eliminates exposure entirely. With SAM, users interact with secure streamed interface, not the actual system. There are no exposed protocols, no direct connections, no credentials to steal. Just one secure stream, passwords, isolated, fully automated. This is access without exposure. This is Excalibur Streamed Access Management. Excalibur SAM offers two ways of logging. First one is to log into Excalibur V4 mobile. So we just open the app and scan the QR code from the URL on the right side of the screen. You can choose the correct account. The phone authenticates the user by predefined factors required for authentication. We can log out from the system using second, simpler method to log in, passkeys. If you are on a Mac, confirm the passkey usage touch ID. We are logged in.
Let's navigate to the PAM target section, where the user has a list of all available systems for you. Click on the target name to open a secure screen session directly in the user's HTML5 browser. No client or plugins required. The user interacts only with the screen session, not directly the target machine, ensuring a safe environment and reducing potential vulnerabilities. We can operate the target system normally. For instance, in this RTP section, we are able to use clipboard functionality to paste text to the machine or from the machine to the user computer or control panel. We are also able to upload a file to our PAM target through the upload file function. It's easiest to select the proper file, wait and transfer the page. The uploaded file can be found in the shared disk scala. We want to copy the file target to a local device. Just drag and drop the file into the shared disk. Control panel use double click and upload it to them. As we can see now, the screen is fully interactive. You can navigate to any page on the target system does. We are switching now to the administrator view. We want to see the history of all logins into Excalibur SAM. We can navigate to the action section. We can click details about login with Excalibur app to get a more detailed view of what happened during login. From the general section, you can see users account detail, target relogged in, token used, with which group user logged in. On the next tab, see the location where someone is logged in. In today's world of remote work, this is especially important. The last page, you see the result of the validation process was successfully met. Login, forgiveness, integrity of phone, biometrics, location, time value, IP address, and phone status. Of course, all these factors can be configured according to all your needs and system settings. This highlights the advantage of having integrated MFA within the PAM platform, ensuring a seamless yet robust authentication process. You can continue to the session where you can see a list of recording sessions. Clicking on the session name brings us details. After clicking play, we can watch the entire session. We can navigate through it as we. There's also the option to download the entire session report. Below is the activity of uploaded or downloaded files. Excalibur SAM holds shadow copies of transferred files. If you accidentally lose the file or someone accidentally deletes it, you can download it from here, providing full auditability. You can continue full text search feature that helps users quickly find commands from past session. A term is entered. Matching sessions load dynamically, making it easy to analyze and retrieve relevant information. Users can see details, including context, and for session recordings from the exact moment the term appears. Click on the timestamp to record. This enables administrators to quickly find potential issues without needing to watch the whole recording. It's just it lives everything that CyberSec do. Want to know more? Contact us. Also, you can scan our QR code to join our webinar and get more information about this product. Oh, I have one solution, a final solution. It's mobile application security. It's product Ultra. This product can very popular in our world, and it's European product who situated in Paraguay. This product can help your organization regulatory requirements and also protect your application, mobile application, for vulnerability, for data leak, and also changing. This product for bank, for financial sector, and also
when your organization use this product, he do your brand more trust. Also, this product integrate on your application via SDK, and also he have three work. It's detect, prevent, and react. We have two components. It's anti-malware and runtime application self-protection. In anti-malware, we detect and delete all suspicious file on user phone. And section runtime application self-protection, we detect emulators. We detect mobile phone with root permission. We detect VPN and HTTP proxy on client mobile phone. And also we block screenshot, block copy-paste data, and more. Also, in Web Console, you can see all statistics about your customer. You see information about vulnerability. You see information about detection, suspicious file. And also, this mechanism works via cloud. We send all information to malware cloud service. And after that, you see this information in console, and also you can see alert in your bank system. This product can be installed on Android and iOS, and integration and this product in your company less 10 minutes. Also, he have API integration and SDK for more functionality. And it's popular product in famous bank system and fintech sector. Thank you very much. Oh, okay. Question? Yeah. So thank you for a great presentation. I want to ask one question about this, the last project that had been. It's about, what about, for example, I see, when I lived in Europe, I see that so many banks doesn't use this technology about screenshots or something. You say that why it's needed. I mean, okay, I understand. Very often, okay, you often. If you want, you can speak in Russia. Okay. Да, спасибо, спасибо. Вам часто звонят на телефон злоумышленники с попыткой получить ваши данные или сказать: сообщите мне, пожалуйста, номер вашей кредитной карточки, и вам сейчас придет платеж, потому что вы выиграли $1 миллион. Когда я жил в России, да, когда я жил в Европе и в Грузии, нет. Вот. Но такие вещи иногда бывают, и на самом деле здесь даже продукт больше не для того, чтобы, ну, если это момент, когда вам звонят и говорят: предоставьте ваши данные, это защищает. Плюс есть другой момент, когда кто-то пытается загрузить ваше мобильное приложение у себя в инфраструктуре и начать его ковырять на поиск уязвимости, потому что злоумышленники не смогут получить доступ к вашему ядру, вашего приложения, если по факту оно недоступное и выявляет подобные эмуляторы. То есть они себе обычно загружают, крутят ваше приложение, находят уязвимости и потом начинают его использовать. Здесь этот момент не прокатит, потому что система выявит, что она... Собственно, тогда такой вопрос интересный. Я так понимаю, для этого нужно интегрировать сторонний ваш SDK в мобильное приложение банка. В основном, как таковой, банки, ну, в 99% у них своя система безопасности, и вот это все. И, собственно, думается мне, если судить как банку, не все банки согласны на то, чтобы интегрировать что-то стороннее, не? Или как? Смотрите, потому что у них в основном я понял, да. Твой продукт – это все-таки безопасность денег, безопасность всего. Здесь идет интеграция, да, действительно, в сам код приложения определенных параметров, но также, а сколько банки вообще тратят на добавление подобных вещей и защиты денег каждый месяц, каждый год просто. Понимаете, что этот продукт, он типа соединяет в себе много функциональностей для именно решения вот этих вопросов за очень низкую цену, то есть и экономит банкам очень... Сколько реально, ну вот я сейчас смотрю, здесь я вижу Райфайзенбанк, сколько реально крупных банков, которые с вами сотрудничают, вот реально крупных банков, Да. крупных сетей?
Я думаю, что эта информация даже не на конференции, не под запись. Ну, просто Вы можете, да, можем отдельно для вас провести демонстрацию. Хорошо, нет, показать. просто интересно стало. Вот, потому Я что я как думаю, что... просто мне изначально показалось, что потому что вы указали commercial banks, и в принципе как будто это не закрытая информация, я про это и спрашиваю. Да, эта информация есть публичная, она доступная на сайте самого вот продукта в Ультра. То есть они, как заявляют, они не скрывают то, что банки используют их приложение, и сами банки тоже не скрывают, что они ними делятся. То есть, ну, тут выведены на самом деле основные, но также там есть еще 88+, и они, в принципе, весь этот перечень, он доступен на самом сайте. Ладно, все, хорошо, спасибо. Да, спасибо вам. От меня вопрос, я прошу прощения на русском. Роман, а вот у меня, кстати, вот по этому же вопросу хочу уточнить. Я знаю, что многие скрывают и не хотят показывать, какие вендора по cybersecurity, да, стоят в банках. Ну, неважно, вообще в любой организации, даже не обязательно банк. Потому что если знают, какой, можно же легче, да, там уязвимость и все. Если этот продукт столько там делает, и то нельзя, это как бы плюс, тогда думают, ну чего его скрывать, там стоит этот продукт, и там сложный. Или наоборот, ну мы знаем, что мы знаем, как его обойти. Вот как ты считаешь? Ну, обойти код без эмулятора, это надо очень хорошо постараться. То есть, ну, обычно все-таки в эмуляции происходит активность. Настолько крут, что и вот его показывают, и народ просто говорит, да не будем лезть, потому что... Я думаю, что компания уже не первый год на рынке, но особенно она очень популярная в Европе, на рынках Европы. И если они вот так могут открыто заявлять про то, что вот эти организации используют, значит, они, скорее всего, полностью уверены. И за столько времени не было ни одного случая, чтобы я вот где-то увидел, что вот банк сломали через приложение, которое разместило в себе там это. Так что я думаю, что это, скорее всего, уверенность в своем продукте. Это первый момент. Второе, банки уверены в этом продукте, потому и позволяют им размещать эту информацию. Но я согласен с вами насчет того, что действительно, когда ты знаешь, что именно защищает, это можно взломать. Но в современном мире у злоумышленников есть целые, можно сказать, фермы с различными продуктами, где они тестируют и выпускают свои новые угрозы под каждую из этих моментов. То есть они видят, тестируют. А вы ведь... Да, я могу добавить, что я подписана на инциденты от одной из компаний из Великобритании, да, там хаб такой есть. Я когда читаю, какие взламывают компании и какие там убытки просто миллионные, миллиардные, это ужас просто. Я не говорю про что китайские хакеры сидели в Госдепе американском полгода просто. Они там что-то делали, и никто об этом не знал. Я еще хочу добавить от себя, что ESET и вся, те, кто в Украине команда, не только они, можно сказать, на передовой, потому что в Украине, кроме того, что у нас своя война, у нас еще и кибервойна просто жуткая. И ребята с первых, вот там даже с 2014 года, я не буду говорить даже сейчас, у них опыт огромный. Ну, это так, да, пожалуйста. So if it's, I will back to English because okay. So the second question is, did you need any project of that has? Did you use AI modules or something or no? AI module. I mean about for each project that you have that has a company, did they use some AI module or something for analyze or someone? No, we have AI module in DLP system. We have DLP AI module in our Excalibur access control for analysis, user activity, and anomaly activity. And also we have AI in our ESET product, AI advisor. AI, its trend in our life, but it's very important that AI use a local database and don't be open to and use ChatGPT and another system because it's общее знание, которое доступно всем, если если ты будешь с кем-то их делиться. Потому у нас всех наших продуктов там локальная ишка. Okay, thank you. Хотела добавить, извините опять, что у меня просто английский не такой, чтобы я могла говорить. Сейчас вот эти все платформы AI, особенно для рекрутинга, HR. Макдональдс очень сильно попал, потому что через такую платформу у них
забрали все данные. Поэтому вот когда вы используете платформу АИ, чужую, там надо сразу спрашивать, какая у них cybersecurity, потому что там может быть такие подставы. Так что, ну, это просто из того, что я уже слышал. Thank you. Огромное спасибо. Thank you so much. Next speaker. Сергей Шаповалов. На грузинском будете? Хотелось бы, но нет. К сожалению, еще не... Wi-Fi 7 уже. Wi-Fi 7, да. Гаумарджос, Калбатонеби, да, Батонеби. К сожалению, я не смогу продолжать полностью презентацию на грузинском. Буду говорить на русском, но коллеги помогали мне составлять слайды, поэтому презентация сама частично английская, частично грузинская. Если нужны будут какие-то уточнения, пояснения, спрашивайте. Я на английском постараюсь объяснить, если что-то будет непонятно. Собственно, хотел немного поговорить о самом последнем на сегодняшний день стандарте Wi-Fi сетей, Wi-Fi 7, Wi-Fi BE, как угодно, и о том, что из того, что о нем говорят, действительно полезно и продуктивно, а что просто там маркетинговый хайп и на что не стоит обращать внимание. Начнем с того, что кто я такой и что я тут делаю. Меня зовут Сергей Шаповалов. Я региональный менеджер дистрибутора Takopi Group. Это международная группа компаний, которая специализируется на value-add дистрибуции. Вот я руковожу местным грузинским офисом. Собственно, мы там многонациональная компания с офисами во многих странах. И занимаемся дистрибуцией уже там больше 20 лет. В принципе, наша ставка – это команда профессионалов, специалистов своего дела с многолетним опытом в дистрибуции сложных комплексных решений. К сожалению, скорее всего, слайд мелковат будет, но что хотелось самое главное сказать. То, что мы делаем ставку на нашу экспертизу, на наши знания. Мы всегда готовы помогать партнерам в сложных кейсах, в сложных проектах. У нас для этого есть специалисты pre-sale, специалисты инженерные. В целом наша специализация в первую очередь это телефония, как традиционная, так и IP. Это инфобез, cybersecurity, безопасность сетей, это нетворкинг, это сети во всех их проявлениях. Наш подход это я понимаю, что сейчас здесь аудитория, разная, есть как интеграторы, так и конечные заказчики. Так вот, наша политика, мы всегда работаем в проектах вместе с партнером-интегратором. Мы никогда не будем мешать нашим партнерам вести бизнес. То есть наша политика, мы предоставляем услуги дистрибуторов, помогаем нашим партнерам предоставлять своим клиентам самые лучшие оборудования, самые лучшие услуги. Теперь, собственно, о предмете моего рассказа. Значит, Wi-Fi 7. Что это такое? Откуда оно взялось? Чем оно отличается от предыдущих стандартов? И зачем вообще кому-то он, может быть, сейчас интересен и нужен? Опять немножко мелковатый слайд, но в целом здесь история стандарта, то есть в целом беспроводная связь развивается там с конца 90-х, стандарты появлялись, в целом есть институт IEEE, который регулирует все протоколы, которые используются, большинство протоколов, которые используются в интернете, и в том числе беспроводные протоколы Wi-Fi. И у них есть такой стандарт 802.11, который регулирует беспроводную связь в целом и Wi-Fi стандарты в частности.
Так вот, эта история там началась еще в конце 90-х. Ну, тогда еще, само собой, беспроводная связь на таком уровне была еще не сильно развита. Но я думаю, что где-то так с конца нулевых уже началось повсеместное проникновение Wi-Fi в наш мир. То есть появились домашние роутеры, появились вот общедоступные Wi-Fi сети. Ну, потому что, собственно, появилось много ноутбуков, появилось много смартфонов. Это все стало доступным. А, кстати, кто-нибудь помнит, когда первый iPhone вышел? В каком году? Да, 7-го года iPhone, то есть уже скоро 20 лет iPhone, между прочим. Ничего себе. Вот, ну, собственно, и с каждый следующий Wi-Fi стандарт это был такой прям качественный скачок по возможностям и по пропускной способности. То есть если вот, наверное, 2009 самый такой же заметный появился Wi-Fi стандарт, и тогда еще не было нумерации у них, нумерация пришла с появлением Wi-Fi 6. Тогда решили, что очень тяжело разбираться в этих всех буквах, какие там N, AC, AX, это все сложно для людей, давайте просто мы их пронумеруем по поколениям, и все будет легко. Вот, так вот, Wi-Fi 4, он же стандарт N, который появился там в 2009 был ратифицирован, это 300 мегабит в секунду. Потом Wi-Fi 5 AC стандарт, это сразу там уже гигабитные скорости, то есть сразу там скачок в десятки раз. Wi-Fi 6 опять скачок в десятки раз. То есть каждый следующий стандарт, он прям очень сильно накручивает пропускную способность. И сейчас заявленная максимальная пропускная способность Wi-Fi 7 со всеми включенными там плюшками, всем, это 46.4 гигабит в секунду. Ну, как по мне, невероятные цифры, которые в обычной жизни особо никому и не нужны сейчас. Вот. Зачем это все сделано? Для чего же это все сделано? И как это все реализовано? То есть, что основное добавилось в Wi-Fi 7, это еще один дополнительный диапазон. 6 гигагерц. То есть 5 ГГц пришел как раз с тем самым 802.11n с Wi-Fi 4, который расширил там очень сильно полосу. А сейчас уже появился третий диапазон частот в районе 6 ГГц, который позволяет, ну, сразу видно, то есть вот это, которое сереньким 2G написано, это 2,4 ГГц диапазон. И насколько стало больше пространства для связи, пространства для пропускной способности. Вот. И это еще позволило вот эти вот зубчики, это каналы. И то, что у нас чем дальше по этой шкале гигагерцовой, тем больше места для этих каналов, и тем шире можно сделать эти каналы. А эти каналы – это прямая дорога к увеличению пропускной способности Wi-Fi в целом. Если в том самом первом диапазоне, с которого все начиналось, 24 ГГц, у нас всего есть 3, то, что называется, не пересекающиеся каналы, это означает, что связь на этих каналах не мешает друг другу. То есть, условно говоря, мы можем поставить рядом две точки доступа, настроить их на эти не пересекающиеся каналы, и они не будут друг другу мешать. Вот, их всего было 3. 3 самых узеньких, сколько там у нас, 20, по-моему, 20 Гц. Вот, то сейчас мы можем не только их, то есть в диапазоне 6 ГГц у нас их 59 таких каналов, которых было раньше всего 3. А мы их еще можем утолщать, увеличивать в ширине. И самое сейчас, то, что тоже пришло с Wi-Fi 7, это каналы на 320 Гц, которые позволяют там невероятно увеличить пропускную способность и, собственно, обеспечить вот эти самые там десятки гигабит в секунду. Вот. Еще одна, ну это больше, наверное, технологическое новшество Wi-Fi 7, это Multi-Link Operation, MLO. Вот это действительно полезная штуковина, потому что это, по сути,
вот есть агрегация проводных каналов, когда у вас на коммутаторах два коммутатора соединяете несколькими линками и объединяете их в единый линк. А это то же самое, но на беспроводных каналах. То есть, если раньше подключаемое устройство выбирало, на какой частоте предпочитает работать, 2,4 или 5, то сейчас с Wi-Fi 7 выбора нет. Эти каналы агрегируются. То есть устройство соединяется с точкой доступа одновременно по всем частотам, что опять-таки позволяет увеличить пропускную способность, обеспечить качество связи лучшее в плане разрывов. Ну и в целом там помехоустойчивость повышает. То есть это действительно полезное нововведение. Ну и тут та характеристика, которую очень любят маркетологи сейчас, мульти-юзер, мульти-инпут, мульти-аутпут, MIMO. То есть это количество одновременных каналов, которое поддерживает точки доступа, ну, в принципе, устройства. То есть сейчас в стандарте Wi-Fi 7 это количество доведено до 16 на 16. То есть если раньше идея беспроводной связи была такая, что в каждый момент времени с точкой доступа разговаривает одно устройство. Все остальные ждут, сколько бы их ни было подключено. То с введением вот этой технологии MIMO стало возможным одновременное общение нескольких девайсов с точкой доступа. И чем больше вот этих одновременных каналов связи, тем больше устройств получают одновременный доступ к точке доступа. И сейчас это количество доведено до 16. Теоретически. Но это теоретически, потому что на практических реализациях пока я видел, наверное, только вот 10 одновременных потоков на корпоративных точках доступа. И причем они разбросаны эти по разным частотам. То есть 3 на 2,4, 4 на 5. Ну, то есть, опять-таки, вот то предыдущее решение помогает эти каналы агрегировать, но в целом, вот, скажем так, теоретический предел еще в практическом оборудовании не достигнут для Wi-Fi 7. Вот, ой, какой, да, тяжелый слайд. Ну, я тогда быстренько проговорю. Значит, в чем смысл? Это сравнение Wi-Fi 7 с предыдущим. Ну, здесь сравнивается с Wi-Fi 6E. Это надстройка над Wi-Fi 6, которая ввела как раз вот этот вот третий частотный диапазон в районе 6 ГГц. То есть это немножко так некорректное, но в целом допустимое сравнение. Значит, что появилось нового и что нам это дает? Ну, первое, это, понятное дело, увеличилась пропускная способность где-то с 10 гигабит в секунду до 46, но это теоретическая величина. На практических применениях достигнуть 46 гигабит в секунду на беспроводной связи, ну невозможно. Откровенно говоря, невозможно. Сейчас по тестам вот просто вот реальные точки доступа, реальные клиенты, где-то там приближается к десятке, к 10 гигабит в секунду на устройство. Реальные показания вот на реальных девайсах. Это то, что я видел исследования там IDC и прочих агентств. Вот, поэтому все, что касается Wi-Fi, нужно понимать, что все это в основном то, что рассказывают маркетологи на всяких там вебинарах, митингах и все такое, это все-таки больше теоретические значения. На практике нужно все-таки, опять-таки, все зависит сильно от среды, от того, насколько ваша радиосреда захламлена другими там излучениями, микроволновками. Ну, микроволновки, они на 2,4 работают. Сейчас уже корпоратив практически не использует 2,4 частоты, потому что там слишком все запущено уже. Но на 5 ГГц тоже хватает сейчас уже интерференции. Так вот, введение третьего диапазона 6 ГГц – это отличное нововведение, позволяет сильно расширить пропускную способность, но тут появляется другое «но». Это регулирование, государственное регулирование. Дело в том, что в Грузии часть вот этого самого диапазона 6 ГГц попадает на частоты, используемые государством.
А это значит, что официально эти оборудования, которые ну, используют беспроводную связь в Грузии, оно не должно вещать на вот этих самых, там, часть этого 6 ГГц диапазона. А это примерно там, по-моему, 40% вот этой самой полосы. То есть, если вернуться вот к этой картинке с каналами, не пересекающимися, вот как раз нижняя самая полоса, где нарисовано 3 больших канала на 320 МГц. Так вот, если применить регулирование государственное грузинское, то остается только один канал в диапазоне 6 ГГц на 320 МГц. Это означает, что если следовать всем регулированиям, вы не сможете просто поставить рядом 2 точки доступа с каналами максимальной ширины, потому что они начнут просто друг другу мешать. Ну, на стыке своих зон охвата. Вот, поэтому, то есть, вроде как замечательно, что появился 3-й диапазон, но, опять-таки, в Грузии, и, ну, это не единственная такая страна, на самом деле, во многих странах этот диапазон ограничен в использовании, к сожалению. Что там? Ну вот, и как раз следующий пункт – это как раз про эти самые замечательные каналы на 320 МГц шириной. Как я уже сказал, да, это все замечательно, но, опять-таки, если у вас, получается, либо установлена одна точка, либо вы там используете оборудование, ну, скажем так, для других стран. Это, ну, не очень здорово, но с таким подходом можно этот вопрос обойти. Так, что тут еще? Ну, Multilink Operation, как я уже сказал, это вещь, которая позволяет агрегировать связь по нескольким частотным диапазонам. Замечательная вещь, действительно полезная и хорошая. Особенно хороша она в высоконагруженных сетях, когда у вас сразу много абонентов, причем разного поколения, там могут быть старые устройства, которые там еще Wi-Fi 5 или даже Wi-Fi 4 стандарта. Это все дело позволяет хорошо, как и следующее тоже, вот multi-root и preamble puncturing. Это все технологии, которые, кратко говоря, позволяют сильно упростить жизнь в высоконагруженных сетях. Потому что, ну, я думаю, много кто из вас сталкивался с ситуацией, когда ну, вот на конференции подобной большой, либо там в отеле где-нибудь на отдыхе, когда много одновременно человек в одном и том же месте находится, и когда они все одновременно пытаются к Wi-Fi подключиться, вдруг оказывается, что подключение просто либо падает, либо еле-еле тянет. То есть подключились, но связи как таковой практически нет. Это все как раз ограничение технологическое Wi-Fi. То есть это не проблема конкретного какого-то... Ну, бывает и проблема производителя, который криво реализовал протоколы и все такое. Но чаще это все-таки просто ограничение, то, что на одну точку доступа сразу слишком много клиентов подключилось, и просто радиосреда не справляется с таким потоком данных. Вот. И Wi-Fi 7 тоже призван эти вопросы устранить. Вот. Там был вопрос на одном из слайдов. Все-таки Wi-Fi 7 – это эволюция или революция? На мой взгляд, все-таки это больше революция. Почему? Я сейчас поясню. Здесь появилось много именно программных, именно функциональных, даже, я бы сказал, математически-физических решений, которые действительно двигают технологию вперед. Вот те самые агрегация по частотам, вот, preamble punctioning, вот этот, я уже не стал говорить про частотно-амплитудную модуляцию, это тоже там очень совсем уже магия физики. Вот. Но это тоже все очень-очень хорошие решения, которые двигают индустрию вперед. И что самое интересное здесь, вот Wi-Fi 7 был принят 2 года назад, в 2004 году. Сейчас уже в подготовке стандарт Wi-Fi 8, который хотят принимать в 2008 году. То есть, по сути, мы сейчас находимся где-то посередине жизненного цикла Wi-Fi 7. А Wi-Fi 8
Будет ли введен новый частотный канал? Нет. Там все так же будет 2,4, 5 и 6 ГГц. Будет ли там введены какие-то новые ширины канала? Нет. Там, в принципе, не будет... Это уникальный случай, там не будет прибавки по пропускной способности. То есть, если раньше я говорил, что с каждым новым стандартом скорости-то растут там в 5-10 раз, то Wi-Fi 8 по скоростям будет такой же, как Wi-Fi 7. То есть весь рост производительности заложили уже в Wi-Fi 7. Тогда зачем? Почему Wi-Fi 8 будет новым стандартом? Что там такого нового? Wi-Fi 8 будет очень много внимания уделено стабильности. То есть, чтобы вот эти все наработки, все эти придумки, все они работали стабильно и качественно, и позволяли уже на полную использовать все вот эти вот теоретические возможности, заложенные в Wi-Fi 7. Вот. Ну и возвращаясь от теории к практике, где бы сейчас вообще вот можно было бы применить вот такие полосы пропускания, такие плотности, в принципе, немного где. По большому счету, для большинства там бизнес-приложений Wi-Fi 7, откровенно говоря, излишен. Вот, но все-таки есть там определенные варианты, когда Wi-Fi 6 перестает справляться. То есть, когда это действительно там помещение, либо там области, где одновременно находится большое количество клиентов. То есть, ну, это либо там конференции, либо спортивные какие-то события, либо это, ну, например, лобби больших отелей тоже могут быть. Либо, кстати говоря, тоже одно из применений, ну, к сожалению, забыл добавить эту картинку на слайд, это автоматизированное производство. Это производство, где много автоматизированного труда, где там, не знаю, станки с управлением, либо там, ну, не знаю, даже, может быть, роботы какие-то. То есть там, где много именно технических данных и очень много тоже клиентских устройств. То есть когда у вас каждый станок оснащен своим датчиком, там еще, может быть, там куча датчиков по среде разбросаны, там температуры, влажности и всему подобному. Вот, везде, где нужно в узком небольшом пространстве обработать сразу много клиентских устройств, клиентских сигналов, вот там Wi-Fi 7 будет прям замечательно ложиться и прекрасно устроиться. Вот. Что еще говорит, какие еще вещи говорят, не любят говорить маркетологи, когда говорят про Wi-Fi 7? Во-первых, это чисто физическая история, что чем выше частота сигнала, тем быстрее он затухает. А это означает, что вот эти самые диапазоны 5 ГГц, 6 ГГц, они с расстоянием затухают сильнее, быстрее. То есть все преимущества новых технологий, они реализуются, чем ближе ты к точке находишься. И если, например, Wi-Fi 4 стабильно сохранял сигнал на расстоянии до 50 метров, ну, не падал по пропускной способности, то для Wi-Fi там 5, 6 и 7 это уже там расстояние эффективное упало до 10-20 метров. То есть фактически мало просто заменить точки доступа на точки доступа нового стандарта. Они еще должны быть расположены ближе друг к другу для того, чтобы полностью реализовать возможности этого протокола. Потому что иначе получится, что вы просто заменили точки на более дорогие, но при этом сигнал остался примерно на том же уровне. Еще одна особенность тоже. Я думаю, вы могли заметить, пропускная способность десятки гигабит в секунду. И эти десятки гигабит в секунду мы подключаем линком на 1 гигабит в секунду. И зачем тогда это все? Какой в этом смысл? То есть тоже, о чем не говорят маркетологи, это то, что мало
апгрейд по стандарту Wi-Fi тянет за собой апгрейд и всего, собственно, всей сетевой инфраструктуры. Вы должны обеспечить, ну, сейчас появились уже мультигиг решения, так называемые. Это передача там по витой паре на скоростях 2,5 гигабит в секунду, 5 гигабит в секунду. То есть, получается, полноценный переход на новые протоколы влечет за собой полноценный апгрейд всей проводной инфраструктуры сети. И это еще хорошо, если кабельная инфраструктура позволяет вам делать этот апгрейд, потому что иначе задачка становится со звездочкой. И получается, нужно заменять не только активное оборудование, но еще и всю разводку, что вообще нетривиально становится. Вот. Ну, в общем, чтобы подытожить, Wi-Fi 7 имеет право на существование. Я сейчас не говорю о том, что это там тупиковая технология, забудьте о ней, давайте там... Нет, еще плюс этой технологии идет то, что на самом деле по затратам на Wi-Fi 7 не сильно отличается от Wi-Fi 6. Просто чипы не сильно дороже. И поэтому это означает, что само оборудование, ну, если не говорить про, опять-таки, про свечи, то сами точки доступа достаточно доступны уже сейчас. Поэтому если вы понимаете перспективу, что действительно заказчик там, или в вашей сети возникнет необходимость в высокой пропускной способности в конкретно взятом там точке пространства, то есть смысл задуматься об этом апгрейде. Ну и немножко, конечно, чтобы тоже добавить немного практики, собственно, что мы, как Токопи Джорджия, можем вам предложить для этих процессов. Значит, есть замечательный бренд Netgear. Netgear – американская компания, соответствующее качество, соответствующий уровень технологий. В принципе, компания тоже там с 90-х на рынке. Это вполне доступная альтернатива А-брендам. Проектное оборудование, хорошее, качественное проектное оборудование. Есть вот как раз пара точек доступа, уже Wi-Fi 7, которые там, 10 гигабит в секунду теоретическая способность, 20 гигабит в секунду теоретическая пропускная способность. И, само собой, есть в том числе и вот те самые мультигиг коммутаторы, о которых я говорил, которые позволяют поддержать, как это сказать, транспортную часть, поддержать и обеспечить эту всю пропускную способность с проводной точки зрения. Если все еще интересует проектное оборудование, но хочется что-то побюджетнее, мы представляем также бренд D-Link, тоже известное, заслуженное имя на рынке, тайваньская компания. У них сейчас в портфеле появилась только одна точка Wi-Fi 7. Они пока не спешат тоже нырять в этот омут. Но при этом там есть достаточно широкая линейка Wi-Fi 6 точек доступа, как с хардвер-контроллерами, так и управление через облако. Ну и опять-таки это проектное решение. Если вы хотите что-то раскрученное, у нас есть раскрученное. Это, конечно же, Ubiquiti Unify. Вот, это линейка у них enterprise решений. Точки доступа для Enterprise 10 гигабит аплинки. Вот эта правая точка доступа, это вообще как раз для стадионов, там, для больших мероприятий. То есть одна точка доступа заявлена, может поддерживать до 1500 клиентов.
Кстати, я вот, честно говоря, мне интересно, кто когда-то придумал, что все точки доступа должны быть обязательно белого цвета, и бедные дизайнеры, которым приходится это все потом как-то на сайтах и на презентациях размещать. Вот, да, кстати, почему-то действительно все точки доступа всегда белые у всех производителей. Вот, ну и вот это вообще в целом линейка Wi-Fi 7 точек у Ubiquiti, то есть 12 наименований, и некоторые из них доступны на нашем складе в Тбилиси, если вас это заинтересует. Я надеюсь, что заинтересует. Вот, ну и в целом, как я уже сказал, да, давайте. А у Cisco ничего нету на этот счет? Ну, Cisco, конечно. Я просто, конечно же, как-то своя рубашка ближе к телу. Я те бренды представил, которые у нас есть. А так вообще, да, конечно же, и Cisco, конечно, выпускает большую линейку оборудования под Wi-Fi 7, и Aruba выпускает большую линейку, и Ruckus выпускает, и Extreme Network выпускает. То есть, в принципе, все там премиум бренды, у них Wi-Fi 7 сейчас тоже активно развивается. Взламывают в Америке. В Америке Cisco все взломал. Не, ну там это все-таки немножко корпоративное устройство, там другой подход. Вот, так вот, значит, в чем мы еще специалисты, кроме сетевого оборудования? Это телефония, как я уже сказал. Это телефония уровня крупных предприятий. То есть это бренд... Ой, как это? Это когда-то был Highcom, потом это был Siemens, потом это был Unify, сейчас это бренд Mitel. Это там телефонные станции на 1000 абонентов с возможностью подключения к городским сетям, с возможностью подключения беспроводных решений, SIP-абонентов. В общем, любой спектр решений телефонии, какие вы можете только себе представить. Это CyberSecurity, Next Generation Firewalls, Endpoints, IDP Solutions, тоже бренд Sophos, английский бренд. Тоже один из лидеров сейчас, я бы сказал, рынка фаерволов и endpoint систем. Вот, ну, в целом, в принципе, какое-то оборудование мы привезли с собой сюда. Вы могли видеть у нас на стенде. Если еще не видели, подходите, с удовольствием покажем. Как я уже говорил, есть склад в Тбилиси. Обращайтесь, всегда поможем, подскажем, с любыми проектами вашими поможем справиться. Спасибо. Вот, спасибо большое за внимание. Спасибо. Имеет ли смысл, вот, насколько я понимаю, еще Wi-Fi 6 не внедрили даже? Ну, вообще, да, вообще Так, там... сильно, а уже Wi-Fi 7. Некоторые производители до сих пор с успехом продают Wi-Fi 4 решения 802.11n и спокойно на этом зарабатывают, поэтому... Но технологии на месте не стоят. Если можно такой вопрос, вы упоминали, ну, там законы физики и точки зрения покрытия больших пространств, например, для какого-нибудь склада или там, ну, крупного отеля, Wi-Fi 7 требует большей плотности устройств на единицу площади, там, объема, или там какие-то есть обходные пути для этого? Ну, опять, как я говорил, то есть смысл скорее даже в том, хотите ли вы использовать Wi-Fi 7 на полную катушку. Чтобы использовать на полную катушку, да, тогда точки надо ставить плотнее. Это факт. Вот. И, ну, в принципе, опять-таки, многие производители сейчас, у них есть свои планировщики Wi-Fi сети, есть, как сказать, независимые, вроде Ekahau, продукты, которые позволяют прям построить в приложении всю картину, как будет распределен сигнал. Поэтому мультибенд сильно помогает, да.
Все, тогда спасибо большое. Спасибо большое. От Акопи тоже подарков много будет? Много? 4. Ну, 4, так если учесть еще все остальные, тут просто какой-то, да, много-много. Ничего, это уже наше, это мы. Спасибо, да. Next speaker, Davit Gulnazaryan. Online. New Data Center Standards for AI. И потом уже розыгрыш призов. Давид, hello. Hello. How are you? Good, good. Everything is good. Hey. I will start, and my presentation is dedicated for all level of the people, just to introduce what is happening with AI. So my name is David Gulnazaryan. I am independent consultant at the Impleon, with focus on data center decarbonization and heat reuse. So what is a data center itself? Data center, it's an environment for the IT equipment which accepts the electrical energy, which is in that case in green, and convert that to the heat, which should be rejected to the ambient air or environment. And you see that the amount of the energy which come in and the same amount of the energies come out. There is nothing to hide. So now, what is the difference between the, let's say, CPU and GPU? You should understand that in CPU, we have limited amount of cores, which is enough for the cloud operation, etc. But the GPU have much more cores, and this is why it's much more productive in graphics applications, and now with different big data applications. And if we will look for the tendency of the heat rejection, you will see that GPU is limited, let's say, by 1 kilowatt per one CPU, and GPU can go up to 6 kilowatts per one unit. And the reason behind that, the amount of the cores, amount of processing units. I want to also introduce you to the server infrastructure. So in this case, you can see typical 8 GPU server interconnections, and you see that they all should work as a one unit. And to allow to do that, you need to interconnect them at a really high speed. This is why we have a lot of these NV switches. And the future demands or existing demands is require even more integrated GPUs as a one unit. And to be closer to reality, I wanted to show you the real server example. So this is the air-cooled GPU server from Dell, and you can see here is the power supplies. And usually we have in a server one working, one reserve, but in this case you have 6 of them, and 5 is working and 1 reserve. And these 10 fans is show how much energy we need to push the air through that big heat sinks. So this is air-cooled heat sinks on the 8 GPUs and NVLinks. On top of that, here we have another 2 CPUs and another additional fans, which cooling that 2 CPUs. Now, next one, it's the similar model, but with cold plates. So instead of heat sinks, we have cold plates, which cooled by liquid. And this is the reason why the server is much lower, but it's have the same power input, which means that the energy consumption is the same, but the heat is much smaller. And the fans is used only to cool down the rest equipment, which is not cooled by the cold plates. And that make difficult the requirements for the data center itself. Usually in data center, we have
two lines, working and reserve. In this case, in using that two servers in a rack, we need to have 6 PDUs. And that 6 PDUs should be sourced with different sources of the UPSs. So you see it should be 6 UPS lines. And at least 5 should work. So we can have only one UPS which can fall down. And next generation of the AI servers, they don't have any more power supplies inside. If you look here, there is no power supplies. It's a connection to the bus bar, which allow to get the requested voltage on the whole rack level. And another thing that they're 100% liquid cooled. There is no fans, no air cooled components. Everything in that server is liquid cooled. It's very important to know if you want to build such systems. And this is an example video which show how transforming, how taking away the fans, all the hoses, and it is really monolith solution, which is allowed to make extremely dense systems. And important role of development in AI, it's open source approach. So NVIDIA contributed that whole rack design as open source in 2024 through the Open Compute Project, OCP. And there you can find in open source way all the details of that rack, which is called Open Compute rack. And here you can see the manifolds, blind mate. You can see this fiber, not fiber, the network copper cartridges, power shelves, this bus bar, which supply the energy for the servers. And here you can see this power infrastructure. So we don't have, as I mentioned, power supplies on server level. We have that on rack level. 4 units here, 4 units here. And they connected to this one bus bar, which supply all the equipment which is inside of the rack, and allowed us to have much denser and much powerful IT equipment. And now we have 4 lines which supply these power shelves. So we have configuration 6 working power shelves plus 2 reserve. And this is air-cooled 1.4 thousand ampere bus bar. And what about the network? So here you see the NVLink cartridge, 4 of them, which integrate 5,000 coaxial copper cables, which allow to have extremely high traffic inside the rack. And that is another thing which you need to understand when you start to work on network side. And now to the rack configuration. So this one rack is with the 4 air-cooled servers with 32 GPU, 19-inch. When we shifting to the liquidity transfer, we have a CDU on the rack level, which supply the flow rate for these liquid-cooled servers, and we have 64 GPU in 19-inch rack. And new approach, new architecture, which use 21-inch. Its external side, it's the same 600 millimeters, but the inside, it's used more 21-inch OCP rack with 72 GPU, and it can achieve 240, 180 kilowatt capacity with using these power shelves and having much denser IT equipment, and they working as a one unit all together because they're all interconnected with the NVLink. Now let's compare the
heat transfer units for the same capacity. Let's take 200 kilowatt, and you will see that this is the unit which cool down the 200 kilowatts by air, and this is the airflow rate. This is the CDU, which need much less flow rate to cover the same 200 kilowatts. And this is the immersion cooling, which is the electric fluid, which need 30 meter cubic per hour. And here is the sizes of this unit. However, in the electric tank, you put also all that equipment. So this is the size of the whole immersion cooled rack, let's say. It's just the physical properties in order to understand how dense we can go with the new liquid heat transfer form. This is the generations of the NVIDIA racks, and you can see that today we have already 150 kilowatt Blackwell Ultra. Soon it will be 200 kilowatt plus, up to 150. And in 2028, it will be 1 megawatt per rack. It's very important to understand that existing 3-5 kilowatt racks, which is in collocation, and 1 megawatt, it's absolutely different approaches. This is an example of AI cluster where we have 8 NVIDIA racks, and the capacity in kilowatts, it's around 1,100 kilowatts. So 1 megawatt per one disk cluster. And later I will show you the modular data center which we built for such cluster in Kazakhstan. It's also important to understand that when people talking about AI, we're talking about that AI is a bubble, but we need to understand what is happening there. So we need two kinds of data centers. One is inference, another is training. But before we will run the inference, we need to take all the data from our devices, put that in training data center, train the models, transfer that models to the inference data center, and after that interact with the new data which we're getting from the devices. So it means that this training data center, yes, they working only to get the model, and after that we not using them. But inference data center will work always, and their capacity is much higher than the training data center. And this is an example of hyperscale AI clusters which built by Meta, because Meta own not only Facebook but also WhatsApp, Instagram, and other big data which they need to process. And in this year they're already building 1 gigawatt plus cluster, and in next years they will build 5 gigawatt Hyperion cluster, which will allow them to run and training and inference. Just for your understanding, 5 gigawatt, it's a whole power generation in Georgia, whole country. So this is give you understanding how big is AI inference needs. And that will be grow not only in Meta, it is also growing in AWS, Google, Microsoft. So what about Open Compute project racks? So now we have already this 72 GPU rack, which is get 400 volts, which is converted to 48 with the power shelves. And this year, we're already getting Open Rack wide, which is 1.2 meter wide, where we use 1 meter wide servers, which allow us to integrate more GPUs in one blade. And they're also an air-cooled and liquid-cooled. Majority is liquid-cooled. And in 2027, we're waiting new racks, which will cover more than 256 GPUs, and the energy consumption of this rack will be more than 900 kilowatt. Okay,
And this is the real available products which we have presented in January from NVIDIA. So here you have this bus bar, which is rated that it's liquid cooled and maximum 5,000 amperes. You can see these wipes which coming to these power supplies, and there is 8 of them. So 8 like this connection should come to each rack. And this is the connections of the water to cool down this bus bar. Because air cooled, as I mentioned, it's 1,400, but with the liquid cooling, we can achieve 5,000. And that allows us to get 250 kilowatt per one rack. So it's already exist. Next one, this open rack wide with AMD. This rack have a lot of these power supplies, you see that. And it can weigh 3.5 tons. It means that we also need to review our data center floor, the way to how to bring that racks to the place. And this is the one rack which have 1 megawatt heat rejection. It's already done, it's already tested, and it is in the pipeline how to that introduce to the big scale. Now I want to come back to our existing data centers. Our existing data centers, they have usually 2 loops. One is water loop inside, which deliver 20 degrees to air coolers to get 25 degrees air. And another is outdoor loop to not freeze, and which use chiller to reject 45 degrees water to cool down by ambient air. What is happening with the liquid cooled racks, with the cold plates? We bringing them in, but we cannot connect them to the water for the issue of bio growth, which can clog the cold plates due to the anti-corrosion issue and due to the microfiltration, because the gap in the cold plates is 100 microns, so filtration should be 50 microns. And this is why we're using propylene glycol 25% to prevent that issues and putting the CDU, which dividing these loops. But if we will look from the top view, we will see that we're heating up the water, cool down, and again heat up. And that part consumes a lot of energy for pumping. And also the chiller consumes around 30% to run their compressors. So we suggesting to use next generation single loop approach where we connecting cold plates directly to the dry cooler and taking away the energy consumption and investments in CDU and the chiller. But in order to do that, you need to know how to create that conditions. It's mean you should fit to the outdoor conditions, anti-freezing, low viscosity for the fluid which you are using there, ultra purity, right piping, filtration, and also control on each rack level, because you should understand how to control different racks with different heat rejection. And also there exist this heat transfer fluid requirements. So there is a lot of parameters which you need to fit. And this is ASHRAE, OCP, and ASTM standards, which you can find and understand what you need to fit. So it's not just traditional propylene glycol, it's another fluid. And when we're talking about the heat rejection to the ambient air, if our ambient air is lower than 33 degrees, we can use just dry cooler. But if the air temperature can rise up higher than 33 degrees, then we need to use adiabatic coolers or air-cooled chillers. And in order to fit for all requirements, not only the ambient air, which can be up to 50 degrees, but also the legislation requirements, like in Europe, which require to make heat reuse, and we need to provide up to 95 degrees hot water for district heating.
And at the same time, we can have different equipment. We can have air-cooled servers, liquid-cooled servers, or immersion-cooled servers. And all that solutions require different inlet temperature. It can be 20 degrees, it can be 45. And outlet temperature can be also different, 25 or 55. So we're introducing one unit, single unit, which can work with all that different temperatures, all that kind of servers, but also with different locations. It can be Middle East, it can be Europe, it can be hot or cold climate. And also it can be different requirements for the heat reuse. So that one unit that is allow you to cover all that things and be extremely flexible. And this is the example of modular data center, which we built in Kazakhstan for 8 racks. The cluster which I show before, each rack is 150 kilowatts. It's 1.2 megawatt. And you can see that this part is for batteries, this part is for UPSs, and only this for 8 racks, but there is such big power supply infrastructure that we need to increase the height of that module. And you see that now the white space is even smaller than the gray space technological. It means that we're shifting more space for the technical and energy equipment. And the company which built that modular data center is Amperel. They work in Kazakhstan. This is the bio-based PG25 heat transfer fluid. We use quick disconnector, polymer manifolds, and this one unit which provide all the different things. That's all from me today, and I'm happy to answer on any questions from auditory. Thanks a lot, David. Our questions? No. Tired. Thanks a lot, David. I'm glad to see you again, to everyone. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye. Я собираю анкеты и приглашаю наших партнеров, у которых свои были анкеты. Можно компанию МУК. Компания МУК. По-разному, у некоторых 5-звоночные. Заканчиваем. А где наши все партнеры? Народ пошел, не чтобы с призами остаться. Тут столько призов. Okay. Вы можете, девочка, давайте у вас же свои. Да, проходите. Вы же по своим. Все сдали. Там это все ушли? Can you hear me well? Yeah? Okay, so we have a lottery. We gathered your contact information and we will determine who wins our prizes with randomizer. So what are the prizes? First one is tote bag. There is in a small pocket, please check it if you win it. There is a keychain, flash drive, and a pen. And also there's a notebook inside as well. So in this one, there is a backpack, also socks, umbrella, and notebook, and also a pen.
In total, we have 15 registrations. 15. In total, there are 15. So the first winner is 9. The first one. Oh, sorry. The first winner is 7. Eric Lochashvili. And the second one is 1. And who is that? Apologies if I'm not pronouncing it the correct way. Sorry, I'm from Ukraine. It is Saba Tiginashvili. Yeah, congratulations. Next company. Куда пропал мук? Мы можем разыгрывать тогда-то копии по нашим... У нас есть анкеты наши, и это копии, прекрасные призы, их много. Кто будет вытаскивать сеточку? 9767. 9767. Добавить можно? Да. Ну вот он. Нет, больше не есть. Нет, второй я уже его давала. 2027. 2027. Four, 9, 5, 6. 49, 56. 4, 9, 5, 6. Нет, это не то. Тут вообще не важно, какой номер. Он не понравился эстет. Здесь спасибо. Так не то, я тут спасибо. Да? Лиана. По порядку? Нет. 8, 9, 7, 2. 89,
472. А еще 400. Это... Что? Так, раздайте сосуды. Да. А клюшка тогда 50 будет? Ну, клюшка для подарков. Next company. ESET или MOOC? What's for you now? Okay, thank you for participating in our lottery. And lot number 1, Roman. What do we have? 5081. 5081. 5081. Yeah, we have this person. Okay, congratulations. It's for you. The next one, number 4851. 4851. Okay, the lucky one. This Lego is for you. Yeah, thank you. Тоді по-українськи розмовляє, можете Добре. Okay. Це прямо нервно. 9767. 9767. Yeah? Okay. You have such a cup. No, we have still 3 presents. So, yeah. 8358. Yeah. 8358. Oh, I remember you from the last year. Yeah. Okay. Еще? 7014. 7014. Yeah, thank you. Yeah, yeah. And the last one. Yeah, a lot of presents. Yeah. So the last one, lucky person, 5533 is such an interesting number. 5533. Mystic номер. Yeah. So that's for you. Thank you. Yeah. Thanks, ESET. Now come MOOC, Jabra. Now Jabra is ready, and if we are ready, then we can show our randomizer on the screen. So those who were attending our booth, and we are pleased that you attended, so please see your names here, and just online we will select 2 people, and they will get our prizes like headsets from Evolve series. So are you ready? Then we press the button.
Okay, Saba. Whew. Great that you stayed for the whole event. And you will get our A happy day for Saba. Ah, you already was the winner, so it will be your prize. Congratulations. Second prize. Lucky winner. Okay, so we have the second chance, and it will be another headset, and we can press the button and see the second winner. Georgie. Wow. Okay, but you already won something. Place magic. Там Magic place. Magic place. Okay, and this is your prize. Come, get it. Thank you. Они все равно выигрывают. Okay, Может, кто-то thanks a подойдите lot. там сесть. Кто хочет, подойдите там сядьте рядом. Who is the Там next? фортуна, там-то место заговорено. Идите там, садитесь рядом. Спасибо большое. Jabra and Mux, thank you very much. Last. Grandstream. Дед Мороз. Санта Клаус. Нет, Дед Мороз так нельзя говорить. Санта Клаус. Hey guys, how are you doing? Still alive? So yeah, two good news and the last one. So we're gonna let you go home. And yeah, I have Lego for you. But first of all, let's ruffle some Grandstream stuff. I don't know what is this. Ethernet switch, whatever it is. No, it's Ethernet switch. All right, Lana, do we have any? Our question. Yeah. Sorry? No. All right. Yeah. Let me try for the first one. So it's 4501. 4501. No name, nothing. Oh, that's great. You're welcome. And the next one, let's do it fast. Next one is 4803. 4803. Three. Yeah, sure. No. You're welcome. So two more. Let's go. The next one is 1245. Yoo-hoo! Actually, I'm not checking it. I just let it go. I didn't check it at all. Yeah, you're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. All right, and the last one. And another Grandstream switch goes to 4956. 4956. No, next one. Yeah. Oh, rush. Right. Yeah. Thank you, Lana. So I have my aquarium with the fish over here. And first of all, I want to say sorry for my Georgian language. But if you guys didn't care how to write down your name, I don't care how to read it. So, вы хотите? I already get it. All right. So it's the company Black Sea. Hernandez Herrero. Owner. Absent, yeah? Okay. Wanna help me? Yeah, you're Georgian, you should read it, properly. Okay. Irakli progress Hohovki Gwinen.
Oh, actually, that's great. Yeah. That's a good one. That's a good award. Good questions, actually, for my presentation. Thank you very much. Thank you very much, guys. You want? But then you can ask. Global. Thank you very much. I am glad to see you again next year. Кто хочет, можно все ставить фотографироваться. Нет, ну смотрите, тут это долго выстраивать, может, люди устали.